soo bëggee jot xaalis bàyyeekoo UK Europe USA Canada Switzerland ak àddina wërngal képp Supersonix Money Transfer ñu ngi ci ànd ak yéen ak yónneekaay xaalis bu gën a màgg ci Gambia mën nga jot xaalis fépp fi nga ne bàyyeekoo kaatong ba koy na te doo ci am benn jafe-jafe waaw mën nga jot xaalis bàyyeekoo ci sa ay mbokka ak am di jàmma nekk ci UK Europe US Canada Switzerland ak àddina wërngal képp ak suñu yónneekaay xaalis bu màgg bi nga xam ne dafa wóor gaaw te noppale fii ci biir Gambia Supersonix Money Transfer ñu ngi ci ñetti fukk ak ñeent dëkk ci biir Afrika ngir jox leen melowaay yu gën ci jotum xaalis bi nga xam ne kenn du ko laam-laamee saytu leen ñu ci Google Play Store wala App Store ngir mun a bindu ci suñ app bii di Supersonix Money Transfer app ndax ngeen mun a bànneexu ci suñ money transfer services yi ay mbégte rek la ak Supersonix. jaajëf mbokk yi bàyyi xel Gambian Talents TV ni leen ko waxee woon rek ñu ngi fii Bijilo kër fi nga xam ne mooy Cheikh Tidiane Aidara di leader of di Ganu Aprc Alliance ñu war a amal fi li nga xam ne moo di press conference ginnaaw démb biñ ko bëggoon a amal fële ci Lamine kër Jerending gis ngeen la fa xew ba ñu mujjoon ko jàpp yóbbu ko fa nga xam ne mooy Banjulinding police station daal di ko wéyal Banjul ginnaaw nag bañ ko lisee tey fii Cheikh Tidiane Aidara woote rek fii ci këram ndax démb ba mu génnee lim xamle woon mooy press conference bi day continuer te dinañ ko yëgal loolu moo tax muy yëgal ñu ne tey jii fii lay amee fi nga xam ne moo di ci këram fii ci Bijilo ñu ngi fi nag presse bi yëpp teew nañ xam naa ci ay simili rek mu daal di tàmbali Gambian Talents TV nag xam ngeen ko ak i mbiram lu xew rek ña ciy jiitu ci lay bokk te dina ci def liggéey bu am solo waaye laata loolu rek xam naa dinañ jot a def tuuti analyse ci la xewoon démb ak tey jii lan la ki nga xam ne moo di leader of the coalition di Cheikh Tidiane Aidara lan la amal li nga xam ne rek mooy militant sami waaye lan la amal li nga xam ne moo di Gambien si ndax ñëpp ñi ngi déglu ndax di yool Gambia is listening ndax li xewoon démb lan la am pour waxura ndax tamit ñi ngi expect the same thing here because of dañ wax ne dañ use the name of APRC di def li nga xam ne rek moo di press conference te loolu dañ leen ko tere because of ki nga xam ne mooy IEC dafa génnoon benn bataaxal faatu di yëgle ne di only APRC that IEC recognize is the APRC that under the leadership of Fabakary Tombong Jatta so ndax liñ usaat di same thing Aprc Ganu Alliance ñooy def press conference ndax press conference bi dina continuer ci ni ñu ko yaakaare ak lan mooy xew loolu des nañu leer ba li ci mënti am rek Gambian Talents TV mi ngi fi Fatou Samb. Yeah, thank you very much, Garmi. You are still watching the Gambian Talents TV. As I always tell you, there are different TVs here in the Gambia, but live with Gambian Talents TV, we will always show you what is happening, how it happens, when it happens, who are the people that are involved. So you can stay tuned. As you can see, the executive are right here at the front side. As you can see, camera bi mun len ko wan ngeen a gis executive bi ñoom ñoo nekk nii ñii nag ñoom ñoo nekk Ganu ak APRC si gannaaw tuuti rek xam naa suma caméra passing bi dina toon wan leen li nga xam ne tamit moo nekk si gannaaw bu yaagut rek démb gis nañ ne APRC ñu ngi am ay tolof yu mag am na ñene yoo xam ne ñu ngi leen si gaañ ñene yi ñu ngi leen dóor parce que am na ñuy wax ne APRC boobu daal maanaam recognize wuñ ko APRC mi ne déedéet man mi daal recognize nen ma bu baax a baax a baax a baax comme ni ngeen ko gisee rek programme bi nag startabut waaye dinaa jox Maymuna mic bi rek Maymuna mu ñëw waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk Garmi mun ngaa toon rek nga waxtaan ak jigéen jooju noonu may seen dafa mel ni ñii ba léegi ñu ngi sol t-shirt yi Yaya Jammeh su ko defee rek ñu dem baraka bake mbadi jiberal be Gambian Talents TV jibeka comme Fatou ya fo nyaming right now be bijulale honorable Cheikh Tidiane Aidara yalon ko former president Yahya Jammeh atela appoint pour assigning APRC so do koke so right now in any moment from now press conference so nyimbe start la ko Fatou ya fo nyaming kunu nga batami yalon ko APRC anim fanang PIU officials difficulties min soto je jerandin sanyang ya but yet still we have APRC militants mi along ko they are still here at ñi nga xamne ñoo fi nekk with the t-shirts wearing say no to NPP APRC alliance so my sister bu nice bi mo da di waxtaan ak moom asalaamaaleykum wa alaykum salaam wa rahmatullah naka nga tudda Binta Mbaji Jogis Town yeah so yaa ngi sol no to APRC NPP alliance
Wow, ñun noto coalition because ñun suñ président Yaya Jammeh di Babil Mansa d'accord si alliance bi so moo taxit ñun tamit yuut si ñun tamit waam la ñuy déglu because moom lu mu bëggut ñun tamit bëgguñu ko because ñu nekkoon fii kenn because Babil Mansa ak interest dëkk bi daal moom ñëpp la ñëpp di topp tey fu mu nekk nii jigéen yaa ngi soxna ndaw yaa ngi soxna school yaa ngi soxna seen fayet leen school lu dul ñun parents yi ñoo dee jóg daan suñ doole fayal suñ njaboot yi ñu jàng. ma gis nañ jafe-jafe mu ngi am si diggante PIU officers yi ak yi nga xam ne moo nekk am waa APRC am na ñi nga xam ne jot nañ si am ay gaañu si tear gas yi nga xam ne yooyu la gaay sànni naka ngeen dundee loolu as APRC militants. loolu daa sant yàlla rek ñun cëpp ko xam Babil Mansa ñun dañuy ragal xëy na ñooñu ñu ko def ñun daa bàyyi nañ leen ak yàlla xëy na loolu mooy seen jikko waaye ñun cëpp ki nga xam te ne ku dundee APRC Yaya Jammeh kenn xamul ko la lu du piis lañ ko xamee jaama ak salaam bi ko dafa yàgga si dëkk bi si jaama soo jaama boobu lañ ñun ut ñooñu ñaan ñu ko def bàyyi nañ leen ak yàlla xëy na ñoom dañ ko def seen éene lañ def waaye ñun sant yàlla bu bari ñun dañu yaru xale Yaya Jammeh always dañu yaru so sant yàlla bu bari gaañu bi moom il faut ñu bokk si waaye macha allah. alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin xam nga lu tax ma sant yàlla depuis doomi Adama da nga war a sant yàlla Gambia tey boo déggee ñu ne Gambia is Yaya Jammeh Babil Mansa badi bu ngi ñoo ko tuddee Babil Mansa because lu mu def Yaya lu mu def fii ku ko munta jërëm da nga gërëm seetaan ko nga xam ne kooku kaafir la sax because Yaya Jammeh lu mu def si dëkk bi mooy jàmma number one jànga health nga dem fu nekk airport bi bu ñoo tiitaru ni yëpp ak seen tukki bi yëpp Yaya Jammeh moo ko defar aaj bi nekk si xaalis bi Yaya Jammeh moo ko defar kon Yaya Jammeh képp ku ko bañ man dama gis ne yow da nga bañ diine sax sa diine bi mutut parce que diine bu mut mooy lan ku gëm yàlla nga xam ne doomi Adama su defee dara loo xam ne danga ko war a jërëmuloo ko yow dafa mel ni yow kafir sa moo la tane ñun Yaya Jammeh dafa fonka diina mu fonka humanity first Gambia tey boo gisee ñu ngi jooy Yaya Jammeh mi nekkut fii ba pare lu ma gën a métti si affaire yi sax ñu daan enjoy si Yaya Jammeh tey ñoo ko dinaa mun a xee ñu mel ni ñoom ay janax yi because ñoom janax yi sax ñoo leen tane jana moo tane tombong moo tane rambo ñii man bettuma ko man bettuñ ma sax yàlla man suro ka muy baake eta mbala la nga dunjana ni ya je mbañim fola Gambia mil be nafa Yaya Jammeh la taro bi wolle ba kele kam ntol min be bijan 3/4 bijan hana la bututo inene ma domo bari ñin jahilolu I hasidi malu I nafiki malu Tombong number 1 nafiko in the whole Gambia biti lola nin nafiko be konti la Gambia Tombong Jatta muta ya londi number 2 is Rambo min nada APRC 2013 woltabe keno la patiti nyadi 2013 anin 19 jelu 94 one in 2013 how many years difference atoli na yali Tombong
yali seneyandi because I kuka siring wole nata ibe kuka siring ibe moyoring konde fountain ay motolo dila ay priority be de la Gambia jang ise yayi dula beto I kangol be santo juma kan babil mansala palan sorolom biri bota o palan soroto alaye juwol tenkere woleto ñunu tenkere ndale I halakitale andi be halakila fo lakira nga jele ko press conference ko mandeta jerendin sanyaya nga jele ko PIU officials nata jele arresteta je tia gasol fighter nga jele ko militants dolbi je I baramatale they have difficulties atul as APRC supporters atul yewo jenyade yes wo fanan safo alhamdulillah rabbil alamin parce que ndefa be nun jele bare niya moy tonya bi hadama dingo man hani tonya lela tonya dango doyata bimbe jamano min kono tonya atata limaniale kata parce que momin mal limaniya soto ite sonna nyinna ka foko yaya jammele nyim banko bondi ka ke bankoti 1 minute just to tell the people yen ñi nga xamne yéenay sétane press conference bi mu ngi ñëw ci live very soon gaaya nge set up si sen executive bi ko wara start so motax gisabu len dara okay yaya LJJ jamme babil mansa wole nyim banko nin kulem atela ku fa seniyata wecc fo duniya be yaji so biti lola nin tombon nala o nafiki kafo o hasidol jahilol fawon le fisiyata wolti because Adama Barrow #1 denga advice not today nkai ko kanyin nafiki kafol mili bulene inoma nin tombondi rambo ibina mune start la wolem arrest this man and yesterday it happened so therefore APRC la ila wolves in sheep clothing milbe APRC try kan burka nyimi imano wollen tomboni rambo na lañi executive foti yeta ntol lata alalela lata ko alamiye yaya tambindi mbe bulala wole noma wole la kango mbe wole tala dela ko nomination o kana sile atole nomination ni ala ya parel nyaadi ntol wota pare dal foka pare parce que kunun le nga sampulo nyindi ni aje ko press conference ni ay bay jana yela kuriya minte laban na kanake kuriya ise minke yemalu kanake ntelbe pareri ne wo ni ala sonda mitala mbel na kuol kela nomination obe kela annun molse hakilotu #1 security advice mbita woleto nyimbanko ntol bele dentala nyimbanko manke motati nkaje ni ndol bela press conference la ibuka wol attack kunu nyule na pour press conference ke ike attack woto saimbe Adama Barrow nyini ngala foni mobita kulio la inyanta pamito soto la leba pamito ni bita kulio la inyanta pamito tala leba kadu mola suoko na ise ku keno wala kon ise la kulio ke yela press conference ke like other parties coming ke but why then and where does this come from nying order abotana mintole kataka mola press conference tinya pour itela interest bankola interest awarded ntel kuluo anim fambajiyo membe APRC na babil mansa min tujang wolem discipline wala nan kunu birin na cheba malu diamuta nkoy nga kuol be suspend kana kuke ila keba ni atamindi ay min foye wota ni mata ibita setan tala wala nan kunu mobe relaxta fem mankeje ikibirta je foye badata iseta so alama kairo siala nyim bankun kan alama mbeka dunyin kairo min kono nyinola ala mari ala se kairo di Ganu party la kairo party lem mobe la party lem anu nafik party ndele nimmi mu nafiko di silo nyin yeta nafik kunda na Jatta kunda Tombong sorry Tombong
ala ke tude Jatta kunda sorry ha baraka baake ñu ko jaajëfal bu baax ni lañ ko waxee rek Gambian Talents TV ñoo leen nekkal fi nga xam ne moo nekk ci këri Cheikh Tidiane Haidara fi nga xam ne foofu la press conference bi in any minute from now press conference bi dina daal di start APRC militants are here party militants are here pour fekkee li nga xam ne moo nekk bés bi gis nañ fi suñu yaay yi ñoom tamit bàyyi nañ soxla yëpp pour ñëw teewee li nga xam ne moo nekk bés bi man ma nuyoo soxna si ma ne ko salaamaaleykum. Waalaikum salam wa rahmatullah. Naka nga tudd? Maa ngi tudd Mañima Jatta. Mañima Jatta yow fa nga bàyyi ko? Maa ngi jógee Burfut. Waaw. Lan nga nekk di def fii tey? Waaye dama bëgg a wax si soose. Alhamdulillah bi kay fo ala tento de. Na ala mbi ala tentu la mba jayila. Ala mi yem futandi bila. Mba tentu la mba jayila inshallah. Sanya jele kunung APRC ko funti tay ko nyanda ka press conference to jere ndin sanya ya but cool nata ton in the other way around tiaga sol fighter arasketa jere din farong ati fanang ya mutal ite asa APRC military te woji nyande alhamdulillah han sanya mba ala tentula han sanya mba jayila nga jele min keta kunung andu min keta manta silwala bawo amanke dulati dame yalon ko bantalem andum mo fon la ko ra kono lem ntema mira woni tapametla ba woni tare tol ko pameto man soto ntebe min fola doron militant ole APRC militant ole doro wala nyinti nga sabar doron mari man satalani sabar lalem bawo tumala min nan tolla leader bijang ananga tijan nyawo nyabaraka mol advice ni la ko nga kulu woni famma jiota andu wo kulu woni famma jio alhamdulillah wala be APRC han sani bawo kunu ngalon ne ko nim patiyo do lon mimbe kala mota fonol bar ala la de maroto abeta ta nyama alfal diamu tangela kumo moy mobe dalta mobe keta ku kilinti fo ala yake ko nyim banta jere ndim fana ya sambada men na lida tata je ani kachata nata nan alhamdulillah rabbil alamin katun nyin ko le sono on te biringa starta to nyabe dame mimbe nunje min mun na lidati min keta tombondi na alfalem mbarinke olem yo bari yalo mo hani ulula ina ka fata mirola so na mirol le fatata doro itol ya mira ko itol fo mole ta janante manta bari manta nyaaw nyangan sanyi nde fem fo la mi yalo ka be hotla batonya tonya be damen dunia mo be ni la mirolem modol tata dol manta so mo be damen doro nga nyo respect kan doro nga nyo bunya kan doro nga lon ko mole la mirol fatata so APRC na kan tol nga famma jiyolo long anin kuluwo ankawo emphasize dawo dale data dawo dan kawale itandije so mbe duwala doro mbe militant wol mba fole ko nga sabar doron mari man satallani sabar lalem ni sabarta tumando ala ke ma ko ila ala ke fasale ala ko ni sabarta atele be kele la fasalati so ala ma ala en fasa doron mbe duwala ala o mari mbe min kono ala en so kayro laje ala en so nyaata laje na babili man safana mbe duwala ala ma nyima en kan ay nyima tarajang nay ka fu kayro kon abi dawda ala ya tankaje akanta ja suturaje ngawlo mun nako ngoti be duwala ala ma ala ya kola be ke kayroti kon latal ko babili man sabe murul nanja so abinala janna ma yati awuluta janneto akaranta janneto ay president yake jam for 22 years so min babal la jannala ntema wolo abi nyanta nala for sure inshallah okay ñu ko jaajëfal bu baax a baax comme nuñ ko waxee rek in few minutes ñi nga xam ne moo nekk kooku di Cheikh Tidiane ak teamam bi dinañ génn si pour mun a gis ne mun nañoo ñëw waxtaan ak li nga xam ne moo nekk presse bi ko wax nañ ne li nga xam ne loolu moo nekk press conference bu gaay oote fii si kër ki nga xam ne moo nekk Cheikh Tidiane Haidara nekk fii ca biir Bijulo comme nu ko waxee rek parti militant sa iya supporters yaa ngi fi démb gis nañ jafe-jafe bi nga xam ne boobu la parti APRC ñi nga xam ne ñoo nekk si no to NPP alliance bi jafe-jafe bi nga xam ne boobu la gaay ak li nga xam ne moo nekk waa PIU officials ak li nga xam ne moo nekk ay police yi dem na to the extent of tear gas sànni na fa ak nit yu bari am neen fa ay jafe-jafe ak ay gaañu-gaañu am na fa so it's Gambian Talents TV ñoo leen nekkal fii pour wanal leen everything li nga xam ne moo nekk di happen fii so we have our able brother mi nga xam ne moom tamit mu fi fi fan yëpp ñu ngi ko gis ma daal ko mu daal di nuyu askan salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah taala wa barakatuh ndettomo alasna bajilati non has babil masadima asambe boja mamare ma sangaranga james ko nyaay mamare mo ko ngol barinde ko
ite botana munto ntemu foñi bondale dingolati nga korra soro gunjur sambuya mbe sabatini wolto banna wullo alfani na famille compano be kombo sanyande ma jele ko kunu APRC ko called fal miyalo ko wala a press conference the jerendin sanyang ya but atata to the extent of misunderstanding sotote ji nga jele ko jerendin was arrested tear gas will fight most of the militants baramul sotole ite as an APRC support ite wo ta jadi ndenga jele komin ko amake misunderstanding ti tilimbali alem tilimbali amen biye wala nyinti ko komi banko be felio min kono banko be nimiso min kono ila few nimiso la fala bawo ya jele ko 22 years membe ruling na mimu ya jamedi mimu famati ay nyarata ko min nati jang ay tanko ni yirwa min nati jang wo tanko ni yirwa in 4 years yo tanko ni yirwa tinya so wo yirwa du e min tinya mole wala je fa jarta mole ka wuli pour ndamal nga kacha nyoka ngay tan banko mole ko min comparatal pour ke bondi ko bata kono ke murundi kero kono mi yalon ko ino babli man say min tunum bulu jang so yowel je nata fitno wulindi mol kan bare in my own experience niaje ñu le fitno wulindi mol kan wala ñinti ko baro amal la fi this 2021 election on ñeke parce que niaje eno abe fenga use la Fabakary to mon jara use la pour ka fitno wulindi lem because Fabakary to mon jara la baro kan bi akata banko mo jama ni mi solati parce que munem nundo ni ko APRC iko Fabakary to mon jara ni na ko mon roke dawda mo bele kate dam kala bara lota janna ko nay mol ko mon sa mol ko son kan meeting la ba be fanyo meeting on nale mulat na mol ko ne dam kala afon daji ko bawo APRC mol le bije mi yalon ko kala mutata e fahamta ila mirol war ila mirol yirwata so mirol mira yirwa min be mol la mol na rasutero ke nyil dal mol le mi yalon ko komin ko to ko mol le on the mind so wala sabu wona dake ino nanata bo nyokan mimo babil mansati anatan dum mobul mimo Ganu parti pour naye denyola eno nga karrenyini den nga election ke pour se banko doko nga murna binu nyame komi aka banko doko no nyame Ganu fanisi se ano kan ay mintu je wasa complete pour wasa doko ni complete ngajina ko most of the people have the belief ne babili mansa abi muruna nang Gambia so are you at all as APRC militants at all yambe ko muntu malem babili mansa be muruna nang Gambia inshallah ala la noro kan ala kero kan as possible no hani bibi as murona bawo bi mansa talale moda bira ben dala aman sare mola ko komin ko sama be kar dala anu nabe fala fana ko sarif mola fanin ko sama be kar fala le so impossible mansa talale noro kan hani bi as hakilo yiru wandi nole hani bi as sababo nat nole mi aytan lako ino babil mansa nano bi wala sna sama wala sna no sinini wala bina jar so wobe mansa talale bulu so bantola jeroto anina dual nganya dani man satalaya pour eno nanya a sonendi eno ke banko e keroti anu akoyta molbe fani ko wate akawle duwa anu ala advice fani molde kafu mole ko nga try nga kero maintain banko kan nga kero sabatinde banko kan wobe kala banko le nyata ko balde parce que Gambia banko mun tolle tati nami yatinya atnya detele niya da detele so wala tan toldum be larine anu be lorine fani ka support 100% kaje ko banko nyin ay kero min ngane banko ay haput banko kanja sro nyin banko kanja ko dia musiata especially kunno minkata because most of the people minu be APRC kono they started pointing fingers ka foko the likes of maybe it's Rambo or executive mi alon ko Yaya Jammeh baynone wolle information o ta ka di the PIU officers le ko APRC Ganu be press conference o soto kan jerende nsafo ko alhamdulillah mbe ala tentula je mbe mol kalam tan la kula mi alon ko dalta kafu mole ko alaman tankala wulo ma sibola alaman tankala nafiko ma sibola alaman tankala fisrole ma sibola alaman tankala jamfantu ma sibola alaman tankala jahiliya ma sibola kunu minketa kula mi alon ko ise jem mi alon ko yemin play et puis noto ko ala sumin tan sulkan kuka mi mutajirinde akoti kunu yeminke kunu nyine ke ko pour na conference ni na fengo ni na meeting ni akana keno pour ka bayni mbulu wala ke da nyim ferodi. Thank you very much. Dafa mel ni Honorable Cheikh Tidiane Haidara mu ngi noonu just doog dugga si yéen a ngi ko seen noonu moom moo nekk di dugga si nii mu ngi nuyu wante li nga xam ne nag mooy yeneen
waaw kon nag yéen a dégg loolu gaa ngi wax nañu ci jóg honorable bi moo nekk di nuyuwante askan bi moom moo egsi nii right now as you can see mu ngi noonu di just dooga dugga si press conference bi. This is a very nice press conference. I can see that. I'm happy. No, he's going to. Then go. This one. And then I know that when you start talking, you don't want to stop. When you start to summarize it, and then you can then deploy it all those. Yes. Check. We welcome we one and all. So can we just have prayers, please? Vijayna, can we ask Vijayna please to give us some prayers? We have come together, O God Almighty, to do the work of the nation. Father, as a party, we thank you, God Almighty, for this press conference. And Lord, you have made it possible for it to happen. And Lord, we pray that everyone deliberating, O God, in this conference, O God, Father, we speak, O God, to the glory of your holy name. And we commit this conference into your hands, O God, that your name be glorified. The land of the Gambia, O God, you are the God. Lord Almighty, you take control, O God. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. We are really sorry that we couldn't keep up with the time due to some constraints. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, but we thank you for the wait. Greetings to one and all, especially the media houses and everybody, the party militants and everybody here present. We thank you for coming and honoring our invitation. Before we waste much time, we will allow Honorable His Excellency Sestijan Hydra to do the welcome remarks and also to do the welcome speech as well, to welcome everybody and open the gathering. Thank you very much. Honorable. Yes. Did you decorate me enough? Thank you very much. Thank you. All right. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. I want to start by welcoming all of and due to what happened yesterday, it couldn't hold. So I want to take this opportunity. I'm not here to take part in the press conference, but I have my able lieutenants here who will be with you to carry on with the press conference, and I'm very sure that they will answer all your questions and they will take care of all your doubts. They will clear all your doubts today, and you will all know the truth. The world will know the truth,
and the Gambians will know the truth, because that is why we insisted that a press conference had to be convened. Now we have the press conference in my residence at Bijilo. I want to thank the press. Because without the press, this will not be possible. We will sit here and then we will talk. People will take with their record with their mobiles and send it Facebook and send it to Facebook. But right now, I'm sure most of the press who are present here today are live, and the whole world is watching watching us. I want to assure the Gambians, and I want to assure the world that this is a new democratic dispensation. We all saw what happened yesterday. What happened yesterday is very unfortunate, and it's something that should not repeat again. It's something that we all know is it's not right. It's not justified by any law. They just acted because they had to act. So I said to my people, we should even be happy, because when we were few months ago, if I wanted a press conference, no police officer will come, no military official will be there, no police intelligence will come. But today it is a different ball game altogether. We all know, and it is without doubt, that APRC de facto is, if not the largest political party in the Gambia, but it cannot be number 3. So therefore, and that is the reason why all the political parties are looking to are working very hard, and they are trying everything possible so that they can have an alliance with APRC de facto. That is Yaya Jammeh APRC. And to say that the 93%, 98% or 96% of APRC cannot use the name APRC, or they cannot use APRC logo, or they cannot use anything that relates to APRC, I think that is a joke. Absolutely. I don't want to go in details, but so many things happened. Things that were so fraudulent, things that were illegal, things that were not right. And you, the APRC militants, you have a right to know what happened and why, and then you should ask them what authority do they have to deceive you people. We are all witnesses. During the last Congress, or the week, the Congress before the last Congress, where they said Yahya Jammeh was selected as the party's supreme leader. We all know that we don't have a position of supreme leader in our laws. And some other people were selected as interim party leaders, and we have there is no such thing in our laws. Maybe they didn't know at the time, but when they left, I'm sure they consulted with lawyers. They are very intelligent lawyers. Gambia nowadays,
Almost everybody is a lawyer, and all the lawyers are very brilliant and very intelligent, and they can give you advice. They can give you legal opinion as soon as unless you don't want it. But if you want it, you ask for it, they will give it. I'm sure they must have asked, and they told them what can be done. And instead of coming back to you, the APRC, and inform you and tell you the truth, they did not do that. They did not do that. Instead, they went to the IEC and tried to entrench themselves there. They put their names there. Yes, what the IEC said is true. They are the ones that are registered at the IEC. But the question is, are they registered there? Are their names there legally? Are their names there legally? That I'm going to leave. I don't want to go into the topic. I don't want to go too far into the topic. Matar Kujabi is here. Honorable Tamba is here. Honorable Yaya Tamba is here. He is going to speak lengthily on all those anomalies for the press to see and for everybody to see, for the Gambians to see, for the APRC members to see. We are not troublemakers. I come from a family that we don't know trouble. We love peace, and I come from the Gambia. I'm a Gambian, and as a Gambia, there is no Gambians who is not a peace-loving person. We love peace. We don't want to see this country in trouble. And by the grace of God, that this is what they wanted yesterday. They wanted to taint us. And by the grace of God, that will not happen, and that will never happen. As long as we are here, I kept telling my people, just keep the peace. Even if a police officer come and slap you in the face, just bear and know that you have a mission. And that mission is to get to State House December 4th, 2021. If that is what we want, we really have to maintain some form of discipline, and we don't have to react. Reacting to certain things, it always brings in contempt. That is, we don't need that. Let us focus and work. Right now, they're confused. They're trying to stop us. They're doing everything to stop this party from going forward. And by the grace of God, this party, I have said it over and over, over and over. When I set up the Ganu party, when people ask me what is happening, some of your people are leaving. What are you going to do about it? This is not looking good. I said, for me, it is looking good, because as far as I am concerned, this political party, the Ganu party, I entrust this party and I gave it to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and he is going to look after this party for me. And Alhamdulillah Rabbil Alameen, today I'm proud to tell the world that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is in charge of this party. I know what we have in our hearts for this country. I know what we have and what we intend to do for the people of this country. We are not here to do politics. I just wanted to highlight some of these issues, but this is not the forum, because I remembered when we went to Kalaji, I was interviewed there at Kalaji. I was interviewed. But how was I interviewed? I just saw myself in a compound. And then everybody was like on one side. I came out of my car. I don't know what was going on. There was nobody to receive me there. There were chairs.
And all of a sudden, I saw all these cameras before me. My mind was not on interview. So maybe I must have said some crazy stuff because I was not composed. I was completely confused because I don't know what was going on. So, but I'm sure I'll have a time. I will invite the press and I will have a comprehensive interview with all of you. I'm going to call a press conference. People said that I run away from the press. I don't want to face the press. No, that is not the truth. The truth is everything has a time. And unless I feel it is time for me to feel to face the press, no amount of pressure will make me face the press. The press. But now it is time for me to face the press and tell the Gambian people what my program is. I will do that. From now on, press, I am all yours. And the people who are present here, I want to thank all of you for coming. Although we said that this program will start at 2 o'clock, but we are sorry, and because some of our executive members could not make it on time, and we had to wait for them. I apologize on their behalf, and with that note, I want to thank everybody, and I wish all of you a very fruitful and a very fruitful press conference. And I hope that by the time you leave this place, a lot of Gambians here listening to us, Gambians who are not listening to us for now, will later learn that at least these APRC de facto are the people who are on the right path. This is all what is important to me. I thank you. I can go now. Yes. Yeah. I can go now. Do you want to? Thanks. Hold on a second. Thank you very much. Where's the other one? Thank you very much, His Excellency, Honorable Sehtijan Hydra, the party leader of Ganu and in alliance with APRC. I would also like to recognize the presence of our national executive from Honorable Abdul Jaju, who is the second chairperson, the fourth chairperson, Honorable Yaya Tamba. You know, we have Mr. Mendy here of the Ganu party. Yes, who is our national mobilizer, you know, and also we have the his deputy, Mr. Abib Seka, right at the back there. We have our treasurer as well, Regina Williams, honorable. We have Bakary Sane, honorable. Bakary Saibo. Yes, he is the campaign manager. As well as Deputy Secretary General as well. And we have the other members, Alaji Sumbudu from URR. He's also a member. You know, we have also another member here, Honorable CD Bujang, as well as Omar Sambu, who is the youth leader. Ibu Sambu, I beg your pardon. So thank you very much, guys. This is just an introduction. We have the rest of the members who, some of them couldn't attend, or some of them too are in the diaspora, the likes of Lamin Tamba, Suleiman Singul Nyasi, Awa Sanyang, and Fode Chor. So we would like to introduce them to you as well.
Thank you very, very much, guys, for turning up. And we are very sorry for holding the conference late. The circumstances was beyond our control, really and truly. Our apologies. And we have to thank also Honorable His Excellency Honorable Setijan Hydra for staging the press conference as well as giving the opening remarks. So now, without wasting much time, I'll hand over the mic to our fourth chairman, Honorable Yaya Tamba, to address the gathering. Honorable. Oh, by the way, if you must know, I am Pamodumbo. I'm the spokesperson of the party. I'm really sorry for forgetting myself. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. I want to thank and be very grateful to the Almighty Allah who kept on guiding us through the right path, protected us up to date, though we went through some difficult hurdles yesterday. But nonetheless, the struggle is never easy with anybody where you are facing success. We are very happy and we want to thank the media fraternity for taking your precious time to come and help us in disseminating the truth to the whole world about the fraud and fraudulent engagements of the Aprc Fabakary executive. I want to begin with my press conference speech with hello Gambians, APRC militants and loyalists to the founder of the APRC party and APRC party leader and flag bearer, His Excellency Sheikh Professor Dr. Alhaji Yahya A.J.J. Jammeh Babili Mansa, who is also the chairman and APRC party leader. Fellow members of the NATO Alliance, NATO APRC NPP coalition movement, and the supporters to the defense of the values of the APRC, I say good afternoon to all of you, members of the press and media present here. We call for this press conference here today to shed light to the entire Gambia people, both at home and in the diaspora, on the current APRC power conflict misunderstanding and its split created by the defunct former APRC Executive Committee led by Honorable Fabakary Tombong Jatta and his cohort, thus warranting the APRC loyalists to rise up in defense of the party's integrity. In summary, the history of the formation of the APRC party barely after the overthrow of the PPP government by the military junta led by Lieutenant Yahya A.J.J. Jammeh, who led the country to a transition period of 2 years, was demanded by the Gambians to rise up and contest for elections, thereby forming a political party which he named the APRC, Alliance for Patriotic Reorientation and Construction Party for Civil and Democratic Rule. This was way back in 1997,
when none of those claiming the ownership of the party were nowhere to be seen, not to talk of their attendance during the formation of the APRC party. I cry foul to the betrayal attitude, power-hungry and unconstitutional misbehavior of Fabakary Tombong Jatta and cohorts. After the political impasse in 2017, the APRC party militants cemented their solidarity and loyalty to the APRC party and continued on their unflinching support to our former party leader and who has yearned to put Gambia to a peaceful country and decided to take leave for the betterment of his people and the Gambia in general. In 2018, the Alliance for Patriotic Reorientation and Construction Party, hereafter referred as APRC Party, convened the party's National Congress in Buyam, where unanimously selected His Excellency Sheikh Professor Dr. Alhaji Yahya A.J.J. Jammeh as the Supreme Leader, Chairman, Party Leader, and Flag Bearer of the APRC and on records. However, after the Congress, to the utter surprise and disappointment of the party members, announcement was made that Fabakary Tombong Jatta is registered as the chairman and interim leader of the APRC party. Following the announcement, party loyalists expressed their dismay over his act of registering himself as chairman and interim leader of the APRC party and warned him to go back to IEC to register His Excellency Sheikh Professor Dr. Alhaji Yahya A.J.J. Jammeh as chairman and party leader has been pronounced in the 2018 General Assembly held in Buyam. He falsely claimed that a law was passed when he was a National Assembly member that could be used to ban the APRC party if the name of His Excellency was registered as chairman and party leader of the APRC. Later, Fabakary Tombong Jatta and his cohort held a press conference and announced that the formation of an APRC-NPP alliance without the approval of the APRC National Congress. Party loyalists again warned him that the APRC cannot go into an alliance with NPP party without the approval of the National Congress or Special National Congress. Fabakary Tombong Jatta and his cohort continued to justify their action by misinforming APRC members that it was His Excellency who told them to go into an alliance with the NPP party. As a result, the APRC party loyalists, in keeping with their obligation to the APRC party, formed the No to APRC-NPP alliance movement to expose the political fraud committed by Fabakary Tombong Jatta and his cohort that falsely misled some APRC party loyalists to show their support to the NPP party in contravention of good conduct dictated by Article 37 of the APRC Constitution, which clearly outlined that 1. Every party member shall recognize the supremacy of the party and shall uphold and defend the good name of the party at all times. Every party member shall faithfully comply and abide by the following rules of conduct. A. Ensure the unity and cohesion of the party at all times. Carry out and defend the policies and all lawful decisions of the party.
be a model for transparency, probity, accountability, and justice. Show unflinching loyalty to the party at all times, and in particular, to ensure that confidential matters of the party are not divulged to unauthorized persons. Register as a voter and vote at all elections and referenda. Apply and abide faithfully by the fundamental human rights and freedoms enshrined in the Constitution of the Republic of the Gambia, and pay party regularly. On Friday, 15th October 2021, His Excellency Sheikh Professor Dr. Alhaji Yahya AJJ Jammeh addressed APRC party loyalists via telephone call from Equatorial Guinea, and reaffirms his position as chairman and party leader of the APRC party. He also made known that he never gave consent or permission for the APRC party to go into alliance with the National People's Party. He said that Fabakary Tombong Jatta and his cohorts have, by their acts of disloyalty to the party, left the APRC party and henceforth replaced by Honorable Abdul Jaju, Honorable Jerending Sanyang, Bakary Saibo Sane, Mohamed Lamin Jammeh, Yaya Tamba, Honorable Matar Kujabi, Honorable Ibu Sambo, Honorable Omar Mambure, Pamodu Mbow, Regina Williams, and Habib Sek. His Excellency Sheikh Professor Dr. Alhaji Yahya AJJ Jammeh then advised that the APRC party should go into alliance with Gambia Alliance for National Unity Party, that is Ganu, and urged the party to work with Sheikh Tijan, leader of Ganu, whilst our doors remain open for possible engagements of potential political parties. On Thursday, 21st October 2021, Fabakary Tombong Jatta and his cohorts held another press conference where, among other things, unilaterally declared that the new national executive members are relieved from their positions in the party. The APRC party, Fabakary Tombong Jatta, did not specify what provisions of the APRC party constitution was violated to justify their relief from responsibilities. My opinion, I take the view that the decision of the APRC National Executive to go into alliance with the National People's Party, NPP, violated Article 24(1)J of the APRC Constitution, makes it mandatory for any such alliance to be sanctioned by National Congress. And Article 24(1)J of the APRC Constitution states that the National Congress shall consider and approve proposals by the National Executive Committee for alliance with any other party. Neither a National Congress nor a Special Congress was convened to approve the APRC-NPP alliance. In my view, the declaration by His Excellency to reaffirm his position as chairman and party leader of the APRC party complied with the party's constitution, as he was in fact unanimously selected and declared as such at the APRC Party National Congress in Biam 2018 and Penchabi Hall in 2021, respectively,
as provided for under the APRC Constitution. It is my view that the declaration by Fabakary Tombong Jatta that the members of the new APRC executive are relieved from their positions in the APRC party violated the APRC party constitution. This is because Article 38(5) of the APRC party constitution makes it a condition precedent that the rule of fair hearing must be observed before any APRC member can be relieved from APRC party's responsibilities. Article 23(1) provides that the disciplinary process shall have regard to due process, fair hearing, and the rule of natural justice. Therefore, the purported relief of office of Honorable Bakary Sabo Sane, Honorable Abdou Jajo, Mohamed Lamin Jammeh, and other members of the regional executive members, constituencies, wards, and villages is null and void and of no effect. Evidence found in the video of the 2018 APRC Congress clearly shows that His Excellency Sheikh Professor Dr. Alhaji Yahya AJJ Jammeh was selected as the current chairman and party leader of the APRC party. As such, Fabakary Tombong Jatta violated the APRC party constitution by registering his name as chairman and interim leader of the APRC party at the IEC instead of the name of His Excellency Sheikh Professor Dr. Alhaji Yahya AJJ Jammeh. In view of the defiance of Fabakary Tombong Jatta and his associates in their continued violation of the APRC constitution, the No to APRC NPP Alliance movement calls for the press conference to inform the APRC party militants and the whole Gambian peoples, both at home and in the diaspora, that we do not recognize Fabakary Tombong Jatta's unilateral declaration to suspend or relieve them from their party duties. The non-alliance movement, the non-APRC NPP alliance movement did not violate any provision of the APRC party constitution. We have come to defend the APRC party constitution and in particular to ensure that Section 37 of the APRC party constitution is obeyed by all members. That Fabakary and his cohort are the architects of the disunity that the APRC party is facing at present. Way back in 2017, Fabakary Tombong Jatta sold the APRC to Adama Barrow by promising him that the party will support him. As a result, they started their political fraud by engaging in the following: by registering his name as the interim party leader after the Congress approved His Excellency Sheikh Professor Dr. Alhaji Yahya AJJ Jammeh, and by going into alliance with NPP without approval by General Congress and Special Congress. We therefore stand to declare that the declaration of Fabakary Tombong Jatta and cohort are null and void and are in violation of the APRC's legal constitution, which we are supposed to go according to Article 2 and Article 3, that talks about discipline and code of conduct for the APRC party. I want to express my regret on the behavior of the security on my people yesterday, who were trying to exercise and expose the illegalities and the misbehaviors of Fabakary and cohort against the APRC party, which is a legal party and the party that works on a constitution that is legal by
going through Congress. And I want to apologize and accept my apology for all those being affected with all dynamites that have been thrown on them yesterday. How do you call them? The tear gas. And I have observed and I've seen that a lot of people are victims. Of course, I reported this to the personal assistance of the Inspector General of Police. I met with him yesterday, and I was able to express my concern, and I gave them a warning that nothing can stop APRC militants from going into pursue whatever is relevant and important for APRC and the Gambia at large, and the Aluta is going to continue. And I want to wish all those who have sacrificed their time, devote their funds, so that to make this press conference a success. And I'm sure every Gambian in the Gambia and in the diaspora, if we are able to digest the references that we've made from our legal constitution, you must understand that you are deceived by Fabakary, Tombong, Jatta, and cohort, and they are behaving illegally. And I want to promise all of you that come very soon, I am going to pursue the legality of the APRC party and will fall in our hands in the high courts. I thank you. Thank you very much, Honorable Yaya Tamba, the first chairman, first assistant chairman of the party APRC. And for the record, we would just like to inform you that this is no longer a NAM committee. It's no longer a NAM, this is APRC. It's been recognized by His Excellency, Sir Professor Dr. Alhaji Yaya Jammeh as the APRC. So hence the APRC executive sitting here and the ones in the diaspora. So from now on, we are APRC. We are not NAM. We are not. We don't break away. We stood firm. At least the outgoing executive, they are the ones that broke away from us and went to NPP illegally, dodgily as well. So fair play to them. So we have no problem with that. Sorry also to what really happened. I would like to just really and truly look at the bright side of what happened yesterday. We wanted to have a press conference like this peacefully and inform the world as to what is it that we want to do or what is going on. But then it was a blessing in disguise that the whole world were talking to us. We were everywhere on every TV in the world. So obviously that was a blessing in disguise. We see it that way. Well, they tried to bury us and they didn't realize that we are seeds. When the rain comes, we're going to germinate again. We are green, we're APRC. So please, this is a message to the law enforcement. Please don't allow to be politicized. You're here for the Gambians. We are Gambians. We are first-class citizens. We are not going to take this anymore. The world have seen that you have pushed us to the edge, and there is so far one can go. We have now reached to the wall, the back of the wall. We are not going to take it anymore. So back off and leave us alone. Please, back off. Now, before wasting more time, we would like to invite questions from the media houses. And we're going to do justice by just giving you at least 2 questions per household. Okay? Is that fair enough? Are we doing justice to you? So, because at least, we have a detailed explanation of what transpired from our Honorable Yaya Tamba. What were you saying, sir? I have another mission to go, so okay, all right. So, questions, please. What's your name and which network? Can I come before? Yeah, so it's recorded. Just speak up loud, please. So give him the mic too. Okay. Use this one. Oh, yeah.
Okay. May tudd Mouhamed Mbaye Garmi bàyyi ko Gambian Talents TV ñaari laaj ngeen di jox ñaar la amoon sax benn bi mooy bu ci njëkk ndax nit ñuy seetaan ngir ñu xam lu xew lu tax ki nga xam ne moo di Cheikh Tidiane Aidara ñëwoon ci li nga xam ne moo di press conference bi ginnaaw ci mu dem te xam nañ ni press conference mooy li nga xam ne mooy janook taskatu xibaar yi di séq ak ñoom laaj ak tontu ndax li mu dalee mooy ni ñu bari dañ koy day daw li nga xam ne moo di taskatu xibaar yi ndax li mu def du dëggal loolu ndax toogoon na fi ginnaaw ba mu waxee ba noppi daal di dem ndax dafa daw presse taskatu xibaar yi ngir ñu séq ak ñoom laaj ak tontu wala dafa am lu xew lu ñu yëgul boobu mooy sama njëlbeenu laaj beneen bi ma am mooy dañ gis AIC génnoon li nga xam ne mooy ab bataaxal ci biir bataaxal gi ñu xaatim ci wax ni ñoom APRC bi nga xam ne ñoom moom lañ nangu te moom lañ dëggal mooy APRC bi nekk ci ndigalu Fabakary Tombong Jatta ndax loolu yéen yëg ngeen ko ndax yéen a ngi tey fii di def press conference nekk ci turu APRC te moom Fabakary daal dina dàqlu loolu ndax du andiwaat beneen jafe-jafe ci biir benn laaj boobu ndax laaj bu xaw a yaatu la mooy ndax loolu du leen andil jafe-jafe bu ngeen demee ba war a def ci bisu tànn bi mu ñu woowee ko nomination ñaari laaj yi laa am bu fekkee leerul ma leeralaat ko. Gambia Talents alhamdulillah dégg nañ sa laajte bi rafet na trop mbiri Cheikh Tidiane ci suma kàddu yi wone naa ne suñ kilifa bu APRC daf ñu yebal ñu bokka ak Ganu ñu liggéey Ganu am nañ seen yoon ñun am nañ suñu yoon waaye li ñu boole mooy politics so lépp lu ñoo def dañoo def ànd ak nekk àndandoor suñ diggante ak Ganu Cheikh Tidiane suñ jaatigi la parce que ñaari parti yi ñoo nekk di dem moom daf ñoo dalal te moom yëgal na leen ne su fekkee ne mbiri presse la waxtu bi jotee moom pare naa jàkkaarloo presse bi amotoon jot waaye yëgal na leen fii ne léegi moom pare na pour am ak yéen mbiri jokkante laajte ak tontu yi buñ demee si sa ñaareel laajte bi mooy dégg nga ay si ñu ngi wone ne ñoomi Fabakary ñoo nekk si liste ay si loolu si boppam sax moo tax ñu oote press conference bi dañ gis ne lii mooy sàcc luwa dañ sàcc luwa wëlibati ko luwa boo xam ne ñun APRC militants joxuñ leen yoon pour ñu suppali tuuri kenn gannaaw am nañ suñ APRC General Congress biñ def in 2018 ñu def ko in 2021 mu leer nañ ne moom Fabakary si boppam moo doon def di pronouncement moo doon wone ne Congress Yaya Jammeh lañ approve so ñun dañ gis ne dafa àgga béré boo xam ne biñ demee IEC du ñëpp a dem ñun dañ leen yebal waaye bi ñoo àgga foofu ñun liñ leen yebal defuñ ko ñu suppali seen tur yi def fa seen tur ñoom ñoo xam lu tax ñu def ko waaye li tax ñu def ko nag mu ngi feeñ léegi parce que su fekkee ne Yaya moo fa nekk Yaya du nangoo déggoog Barrow pour ñu dem alliance léegi Yaya nekk fii turi Fabakary moo fa nekk ñu ngi jege elections ay si ñu ngi jàpp ne ñoom seen tur ñoo fa nekk ñoom ñoo am doole pour négocier ak beneen parti lii moo tax ñu taxaw si media bi wone ne ñii dañu sàcc luwaay APRC dañu fraude luwaay APRC liñ def àndut ak yoon dañ sàcc suñ kër ci mbiri sa ñetteel laajte bi mooy si ñaareel bi mooy mbiri jafe-jafe si IEC gis nga elections ñaar su fekkee ne ñoom Fabakary nangu nañ ne ñun luñ gis mooy APRC 95% ñu ne demuñ ak Barrow 5% moo fa nekk li gën mooy nañu dellu gannaaw ñu ànd ak ñun ñu yóbbu parti bi ñu digga fu ñu war a dugga waaye gannaaw ñoomu dem nañ ñooñu turi parti bi lañ yóbbu
logo parti bi lañ yóbbu symbole parti bi lañ yóbbu waaye mënuñu yóbbu karta benn member of APRC mënuñu yóbbu benn doomi APRC pour mu ànd ak ñoom dem si baro so ñu am nañ confidence ne bépp parti boo xam ne àndan nañ ak yow ñu dem elections dafa nekk ne si njiitali yaaya ci kaddu bi yaaya Jammeh te kaddu boobu la ñëw sànni elections bi incha allahu te boobu dina win. Fabakary Tombong rek lañ kii recognize est-ce que loolu la indi jafe-jafe dañu disqualify leen ci li IEC wax noonu. ñun xam nañ luwa jànguñ luwa to university waaye xam nañ the principles and policies of politics xam nañ the advantages and disadvantages of politics xam nañ ne gaal gi am na fu mu war a coste so gaal gi su moyee fu moo coste rek dafa suux ñun xam nañ fu ñoo coste bés boobu. Jerejef Mamadou Garmi, Gambia Talents TV. Honorable, thank you also for being generous to give these guys 95%. I said 99%. Yes. Next question, please. Thank you so much. Yeah, my name is Lamin Fadi from Kelfatu. Gis nañ ko léegi ni social media ko ya confirm ko abida alliance with GDC that's Fabakary ko pamul mbo ya confirm so ñaar la atra alliance with GDC la albi ma tamin la molo ñinka na question fla ñam fana mo kam fana fo atim mi yaron ko albe balanding jama ko alma do wala ken almanta iko imate recommend e Fabakary Tombong Jatta recommend so atabe balan kan do na so juma la fo mo APRC font. Thank you. Yes, no problem. Thank you very much. What you said your name was? Lamin Fati. Thank you very much for that question. Ker Fatou. Dina la tontu ci olof parce que ci soose nga wax. Waaw pour affaire local law ak GDC comme léegi suñ honorable wax na ko fi mu ne suñ président suñ parti leader suñ supreme party leader suñ chairman bi chef professeur Dr Alhaji Yaya Jammeh mu ne ñu lëkkaloo ñu liggéey ak Ganu waaye mu ne loolu dina ibi beneen bunta pour ñu wax a ñeneen loolu tëjut bunta pour ñu wax a ñeneen tëjut benn bunta su fekkee ne GDC la nag so be it su fekkee ne Ousainou Darboe la ak UDP so be it su fekkee ne Halifa Sallah la ak PDOIS so be it waaye man li ma wax ma ne APRC soo amee raka mbaa mu am doom fii biir Gambia loolu GDC la loolu moom lu leer laa wax te maa ngi ko répétaat fii seen kanam ngeen dégg xaw ma nag dina am ku ma weddi ci loolu ma ne APRC su amee doom fii Gambia mbaa mu am raka loolu kooku GDC la tudda thank you. No. sa ñaareel question bi mooy ila kuma fulanjango yeme ñini ka wolem ntol mem balanta ni ko ntol balanta wo mu kallaleti kalla in a sense that ni ko balango yetto ñale je imanson bare membe kere meyat na be ñin kafo ko man la wolem ngatto ñale je me wole fo kam molie menu balanta wo toñama wolele walayta itata womo kilina bawo ndolla fo mansong amanke ko balangole bije kangole men yalon ko patiola kangole APRC la sarto ala kitabu buko ndulu ko tama wala mbuka finti woye banta wala na hani kunu nali akorosi kaberni nyilbe nyola ndol kamem fo mole wala the policies and principles of party is discipline wala nan kunu nganna molu kamonde jite faye nkoy go back e murta pour kantul bato comme niaje ntol balanta mam fenno do moje baro e mune di ñun la foy sa fono mole ay men di ñun la bay men do moy ntol bali men na
Jimal sa justify ko baro e fendi ñunul la ntol ma fo e fendi lalde bon ntol nga men fo wolem ye patio samba NPP ñamen jamale ñanta wo kango dile la pour ye patio samba bari iman jama consult iman jama la kangota iman jama la duata ye patio sunya ya samba bari wo fanan fortunately manta bengo kono adama baro yentolo kuma kango sembente ande because ako 2007 woto 2017 woto mo mulunta ko ya jamme ya singo wulide dron Fabakary commence kuriyala ntol ma fode ntol ma fo an fa adama baro aya for ralio to me alon ko dindin keba musu kafuke momenta da wili wilol la wala li ya moy a fango loto aya fo but sobita men na je wolam ka chale benun duma ifin jandin ya jamme bita nga kalamuta kabrin coalition o ini APRC dunta nyola nde mabeta na tol kono tol me alan ko Sidi Njie fango diamuta ay defiance itande ay balango yitande pour APRC ning coalition o tama me alan ko Adam Baro la nyaton kaya kono Briti ya jemmela ta Sidi Njie ni ya jemmeta ta fo up to Equatorial Guinea Sidi Njie murtanan ate Sidi Njie kilingo within a short period a wututa akate bita Baro ya because anim Baro mu wulu yellow leti not politics ako yulu wulu yellow so nte nkungo anim militant so sobita ko Fabakary ye Sidi Njie le use ke dolingoti abe ba tinto la karadola ay dolingo fa pour APRC dingol ay wol saba wala na kabira tata ay Fabakary commande Fabakary Adama Barrow and Sidi Njie in way how they can buy APRC press ale ya jemelonne alni ya jemela bengo ben APRC party ya nene jimale duku for press anene al duku le bang you are independent mind and alka the facts the report so ntol APRC party ngamel long well transparency probity and accountability ntol we don't know fraud and fraudulent activities thank you Okay, good afternoon, everyone. My name is Hawa Suso. I work with the Gambia 24 TV. Nga korosiro kale ko like alningano joint sang a puruka alliance ke. If by any chance a Gano winter election wala albakang, then Yaya Jammeh muruntanam back. Alning Gano ba continue la do ko wala albinal ko teng allo alelo al fogoy puru Yaya Jammeh lo ko teng ay ke president of Gambia. That's the only question I have. Thank you very much. ela o nyinin karo kuma ta baka bare fo lefta ngay jabi lefta nyame okay good mbe jabi la Gano Patio are registered as a legal political party IEC since 2017 onwards. APRC registered in 1997 as a 1996 was in the referendum. 1997 actually was the time we stood as that was 1996. Okay, good. So APRC registered way back before Gano was registered. So coalition, Niko coalition wole al nga kafo nga kukilinke. APRC ning Gano fanang mbe tamakan Gano be tamakan APRC be tamakan ngambulole muta nga tanyola. Nimfurata tedu lato. Nimbrata kulun kono fonteta. Do bita gunjur, do bita sabiji. Bare memo drong mbe nga tay nga Gambia muta, nga Gambia londi, nga Gambia bondi abe bundamento wolem Gano la hamoti wolem APRC la gamoti.
ntolla hamo manche ko ko Yaya Jammeh na Gambia dingol be bata men kono Gambia dingol be yankan ko do men kono for ya men be caring ani ye banko mota ya wafu bantala banko molukan ani banko la tanka o me alon ko be fotala APRC funding ko APRC dingolo bi ntol nga wo jenun kunun bi nga wala kele kaje ko nga wo sendinan nga masakunda londije men salon ko hadama Gambia dingo ni tata dawda isalon ko tanko be bulu hanyo be bulu ila soto fengo men be bulu isalon ko ibe dawda mobiye men be jube kan ke kanta ko mote attaque la mote fala bari ñing hadama din kan kunto men be keren ka mola bala balo kuntu ka kudol ta ntol ngaje ko ntol la man sakunda ne ma wolong Gambia dingo ne ma wolong ñin yatna wulita we rise up to make sure that we get back to the dignity that Gambians have, we get back to the integrity of our nation, and we get the sovereignty and the real independence we have ever been. Yes, and also our leader, and he said that this Gambia Alliance for National Unity, APRC, Alliance for Patriotic Reorientation and for Construction. So obviously these are two alliances. We are aligned right now to save the country. Now the next, no, Gambia Talent TV, you had your chance. No, but hold on, give the orange box. Yes, Fatu, I know. Compiled your questions. Next, who is next? Come here. The mic and tell us who you are. Don't do it randomly, please. Just follow the protocol. Your name. My name is Queenie, GMTV. Yeah, GMTV 24. Lu ma doon laajte suma correction bi mooy ne comme like nit ñi dañ dee always laajte ne comme Tombong comme dafa sign ne moom moo nekk si head of this APRC leader bi so nit ñi ñu ne ndax comme like Tombong num signé loolu noonu ndax du nekk difficulty loo xam ne comme like yeen alliance Ganu with Ganu ndax dina yomba comme like ngeen amati that sign back wala dina yomba comme like pour ngeen jot yeen seen li ngeen soxla yeen seen ñanto yi nga xam ne mooy seen papers yi loolu laa bëggoon a laajte. Yeah. Thank you very much. foog naa bi ma tëj suma wax bi wone naa ne on behalf of APRC militants I am handling the bull by the horn and we will retrieve these documents legally at any cost. So loolu leer. All right. Assalamu alaikum. Suma question bi moo nekk comme que anyway maa ngi tudda Fatou Samba maa ngi liggéey Gambian Talents TV suma question bi moo nekk press conference leen wax te APRC Gano den doon bugga o media bi ñu ngi wax ndax Yaya Jammeh dafa ragal a face media bi moo tax tey amun ko fi si phone call Yaya Jammeh laa wax mooy former president bi Jammeh press conference leen wax ndax Jammeh dafa ragal a face media bi comme ñun media bi ñu laajte ko sun question yi so loolu laa doon laajte ana Jammeh parce que si meeting yi ngeen am yëpp ñu ngi dégg Jammeh si audio mu ngi wax ngeen def ko phone call ndax press conference bi tamit mënunto na am Jammeh ñun media bi comme que gëj nañ koo gis gëj nañ koy dégg ñu am ay question ku wax ak moom face à face jàkkaarloo. ana mo madina ko dega no may tonto It's right there. no lafta ay ngaje ngajabi jamme dega na la de gis nga plan bi mu ngi ni. In the first place, this press conference is to clear the misconduct of the executive led by Fabakary Tombong Jatta. That was why we had these hurdles. Mota ñu ami jafe-jafe because xam nañ secret. Yéen yëpp xam ngeen ne Yaya sax moo gën a wone boppam mooy na presse fekkee ñu gis ko aduna bi gis ne kii jàmbaar la kii buur la
he is a Pan-Africanist. ñun xam nañ the constitutional implications bi nekk at certain places for invite His Excellency to talk about. Kane lay daf ñu oo pour joxe a declaration because communications àgg nañ si moom ne dañ sàcc sa parti. Gunjur mu ngi oote pour remind ñu Gambia situation bi mu nekk despite nekku fi waaye moo ñu ko gën a xam waaye li ma la gën a promise tamit mooy be rest assured that a day is coming that I will organize this press to hear and question Yaya Jammeh either before elections or soon after elections. Okay, thank you for your question about Yaya's ci wolof man ci wolof laa waxee yow moo tax may seet mu ngi doon nelaw okay, is that okay now? Okay, ngamen for wolem ako na nyim press conference wato dol kasoto na keba nying Yaya Jammeh akadiamu molie for amang hanyi bang pour ka fintani press kacha jambi bari ngame itande wolem nyim meeting man na pour Yaya diamu Yaya ma nyim press conference commande ndol nga nyim press conference men nyining wolem ka senyandiro ke sunyaro to menketa na APRC la kitabo ka tama menna APRC dingolu ibe tukuri menna Fabakary nyolu ye men sunya kono ina tata lafta ka APRC dingolu anin Gambian kolu membe Gambia ani membe banta ya kalamta ko nyinnem kuoti membe tama kanje atolu media be yalo ne ko Yaya Jammeh fan akalafi bakale media ya surround dunia ya je ko Gambia dingolem ko mansolem ko pan africanism le so mole me yalon ko anene mansila press la fonatol ma hañe because nale ya siande mel man tonya itandala ke kondem la wala ke bayla le wolonne bare ngal liman yandi fanang janning elections be sila na kol kumfadla allaban la to benyim press be commandla an Yaya Jammeh be diamla ay mem muta finally me menkala alba moy la bulu. Thank you. Thank you very much. Any more? That's it. So well, this is we're coming to the tail end of now the presser, really and truly, because we have no more questions. And thank you very much for your presence and your attendance. You have been here, I think, for good 4 hours or 5 hours, and we really appreciate that. Any final word, closing remark from the high table? Yeah, that's fine. So then we can pray. Let's pray, please. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma anta salam wa minka salam wa ilayka ya salam tabarakta rabbana wa ta'alayta ya dal jalali wal ikram subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah. jaa ngeen jëf mbokk yi ni ngeen ko gisee rek Gambian Talents TV doon leen wan press conference bi doon am fi daal dina rek jeex noo ngi noonu di rek génn waaye dinañ rek fexe wéyal liggéey bi ngir rek amal li nga xam ne mooy ay interview gis ngeen nu mu demee APRC Ganu ñu doon def seen press conference defe naa ne clarification yi nga xam ne ñu ngi ko doon amal ci lu jëm ci seen parti bi ak coalition bi ñu fol ak seen new executive bi loolu lépp defe naa ne dégg ngeen ko ay tonti leeral mu doon séq ak laaj ak tontu ak taskatu xibaar yi file ci bijuloo si ki nga xam ne rek moo di Cheikh Tidiane Aidara di parti leader bu coalition bu bees bi nga xam ne rek APRC daal dina ko rek def under the leader of ki nga xam ne moo di Yahya Jammeh su ko defee rek ñu daal di rek xool réaction nit ñi ci li nga xam ne rek mooy interview ci press conference bi nga xam ne foofu lañ rek daal di jógee noonu rek lay demee nu ngi lay nuyu bu baax. jërëjëf. tey press conference bi amul benn problème
Okay, so the press conference is done. So, and then what message do you have for your militants, that APRC militants? Okay, thank you very much for having me. You have heard it from the horse's mouth, and the man who represents Hechi, said Professor Dr. Alhaji Yahya Eji Jammeh, in the person of Yahya Tamba, first National Vice Chairman of the National Executive Committee. It is indeed a great honor to be opportune to have an interview with you regarding this impasse. First of all, let me inform you that I was opportune to be among those that identify Fabakary Tombong Jatta as interim party leader of the APRC at a meeting held at the APRC bureau in Kanifing. After identifying him as the interim leader, the advice to him was to liaise with Hechi Babili Mansa regarding the way forward of the party. Whether he paid heed to those instructions or not, I do not know. But what is clear to me is that Fabakary Tombong Jatta has failed the APRC in his responsibility as the interim party leader, because his first assignment should have been to organize a national congress to restructure the APRC, but vehemently neglected to do that, and instead handpicked people of his choice and constituted them as National Executive Committee, thus making them an illegitimate executive. Secondly, Fabakary Tombong Jatta has been organizing congresses between 2017 to 2021, and the resolutions agreed upon with the delegates were flouted upon. Example, he crowned President Jammeh as founder and party leader of the APRC was never, reflected at the IEC level for reasons best known to him. In the same way, Fabakary Tombong Jatta also failed to bring the intention of going into an alliance with NPP at the last Congress of the APRC for delegates to give their blessings, more so Babili Mansa, who is the party leader and founder. This in itself is a violation of the APRC constitution, as said by the first national vice chairman of the National Executive Committee. Regarding yesterday's press conference, it is clear that Fabakary Tombong Jatta and cohorts are behind the abortion of the event, as evidently claimed at their last press conference. But we thank Allah. We thank Allah for making it happen that way, as everything is a test of one's faith and a reason to it. What we learned from their behavior was very touching, as Allah did this to reveal a mystery, and the mystery was that we found at Yundum police station, or Banjulunding, I don't know, station, so many youths who are the future of our nation under custody, which was very, very touching, and we call for their immediate release. You understand? To conclude, may I quote the former president of the United States of America, Jimmy Carter, who said that the test of a government is not how well you campaign, but how effectively you meet the challenges and the responsibilities of the office. End of quote. Therefore, all conscious citizens of the Gambia, regardless of political affiliation, tribe, religion, should endeavor to put our fingers crossed in order to let President Barrow and his government go, as they brought only suffering and humiliation to the people of the Gambia. Long live the Gambia, long live unity of the people of the Gambia, forward ever and backward never.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Thank you so much. So we want you to analyze the speech because I guess this was the speech of the press conference. So will you like to analyze it and then maybe the message that you give out? Do you think that it will have an impact to the split of APRC? Because you know APRC has splitted. Like now we have two APRC, APRC Northern Alliance and APRC with NPP. So do you think that this message is enough to address this issue so that the other militants of APRC who don't know where to go, they will just understand what is going on? Of course, I think this press conference will really help a lot because so many people are in doubt. So many people at this juncture are lost because some thought Fabakary Tombong is on the right, path, simply because IEC claims that Fabakary Tombong and team are the legitimate, executive recognized by IEC, despite the fact that they are the people whose names are on the IEC books. But, by us coming to shed light and show some of the fraudulent activities that they did in order to hijack the ownership of the APRC, I believe that alone should be able to convince, the electorates that Fabakary Tombong, Jatta, and his cohorts are, really, really, thieves. They are thieves who are able to fabricate lies. You understand? And politics is all about numbers. You all are about numbers. You've seen us at the Gunjur rally. You see the number of people that came out to attend the rally. That in itself is a clear manifestation that come 4th December, the NATO Alliance movement, will be able to justify their cause. You understand? So that is all I have to say. Thank you so much. You are welcome. Jangeen jëf mbokk yi ba tey yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV gis ngeen nu mu demee woon press conference bi wan ne leen ko waaye di leen dig rek ngeen xaar bu leen dem ndax Jending mi ngi fi te dinañ am ak moom special interview ak moom ci kanam yaay booy maa ngi lay nuyu. Tey naa la. Tey nga ñëwoon ci li nga xam ne moo di press conference bi gis nga li nga xam ne mooy APRC bi Yaya Jammeh tànn ngir ñun teewal ko fi waxtaan nañ ba pare. Ban yëg-yëg nga am ci li nga xam ne jox nañ la ko ci kàddu yi nga xam ne yëkkati nañ ko ndax kàddu yi doon na kàddu yoo xam ne am nga ci yaakaar ne APRC bi mooy APRC bi nga xam ne moo war a andi waxtu Yaya Jammeh comme ni ko ñu bari gëmee ci farandoo yaayaay. Jërëndi ñu ngi koy ñaanal fan bu gudda ak wér bu yaram yàlla aar ko yàlla jàppale ko yàlla may ko doole bi nga xam ne daf ñoo yóbbu ñu ñëpp APRC ne ñun képp ku mer. Bés ni ki tey ñëw nga fii kontaan nga torop parce que depuis démba ñu ngi nekk si stress boo xam ne yàlla rek ko xam ñu lu ñu dal démba yàlla rek moo ko xam moo tax ñëw nañ fii koo xam ne mer nga ñëw nga fii tey kontaan nga te mi laajte kat yi ñu dañ kontaan seen affaire ne képp koo xam ne yaa ngi laajte soo meree bu ñu déggee seen kaddu dañ dee dal moo tax da ngeen ànd ak yar ak teggin di ñu laaj parce que ñun dañ nekk ay nit yoo xam ne dañu tàng trop parce que tàng bi mooy lañ ñii dañ ñu tooñ Fabakary daf ñu tooñ soo bëggee yóbbu parti yow moom loo nit ñi parti bi soo ko bëggee yóbbu da ngay waxtaan na doomi parti yi waaye waxtaan loo doomi parti yi yow moomuloo kenn moom moomul kenn te parti bi mu ne moom moomu ko dañ ko dénkaane dafa war a delloo parti bi fu mu ko jëlee Fabakary daf ko war a delloo ñu ànd ak moom waaye àndut ak loolu ñun tamit duñu musa ànd ak moom Fabakary dafa tooñ te su jégalut moom dina gis na jégale moo gis. Démb ñu gisoon ci fële xew-xew bi amoon foofu ñu gisoon yenn ci maire yi doon simi seen yére loolu lan la woon. dañ ñu tooñ yoolaa soo ko tooñee dafay def cosaanam dañ ñu tooñ ne suñu doom yi lañu indi ñu tànn leen ay doomi joolaa lañu indi ñu ñëw di dóor seen yaay mais para yooyu suñu doom yi lañ suñu doom yaa nga fa ñu tànn ñoo ñu indi leen ñu ñoo xeexa ñun comme ay rebelle
diñu sànni ay tiyagas doom boobu ñëw nga yekk añ nga jox ko nga may ko ndox mu sang nga fóotal ko koo xam ne am na jabar mu féetoo jabaram ku amul jabar mu féetoo yaayam xam nga ne loolu neexul dem ba dañu boole suñu doom yi ñu xeex waaye dañ leen bàyyi yàlla ni mun yëpp yàlla nañu aatee waaw. tey ndax li nga xam ne kii di Yahya Tamba wax na ko ci press conference bi daal di leen wax ne APRC bi mooy bi leen Yaya Jammeh sant ñu topp te wax na ne APRC bi dina def li nga xam ne mooy ubbi na buntam pour def coalition ak yeneen parti ndax yow mi nga xam ne yaa ngi fi ànd nga gis APRC mu def beneen coalition ak beneen parti xëy na GDC parce que tudd na GDC wala sax beneen parti bu fi nekk bu dul GDC ndax yow ànd nga ci loolu. APRC dafa nekk parti boo xam ne du dangay gas pax nga suul APRC parti bu rëy la du doo gas pax nga suul APRC soo bëgg a àndee ñoom soo bëgg a àndaa APRC ngay ñëw APRC duñ la toppa yow yaa war a ñëw nga àndaa APRC waaye APRC duñ la toppa yow yaa toppa APRC parti la boo xam ne du parti caaxaan pour nga gas pax nga suul ko du noonu parti bi dafa liggéey kaato mbe koy na APRC parti bi kaato mbe koy na parti bi dafa liggéey du parti boo xam ne danga ko war a caaxaan te soo ko caaxaanee yaa ngi foyee safara parti bu rëy la kenn war koo caaxaanee APRC. jaajëf. thank you so much. jërëjëf. noonu rek lay demee gis nga rek ñu ngi fi nga xam ne mooy Bijilo ci kër Cheikh Tidiane Aidara ginnaaw ba coalition bi di Ganu amale li nga xam ne rek moo di seen press conference mu daal di jeex waaye di leen dig rek ngeen xaar tuuti dinañ am ki nga xam ne mooy rek mooy Jerending ak benn spécial interview ak moom rek su ko defee ñu continuer noonu la demee su ko defee rek ñu waxtaan ak ki nga xam ne moo di Pa Modou Mbow mu ñëwaat Pa Modou conférence bi jeex na def ngeen laaj ak tontu ak taskatu xibaar yi lan ngay analyse ci balaa ñuy lan ngay analyser press conference nu mu demee ak li ngeen fi daal di rek wax ndax nit ñi dinañ ko déglu ak it wax bi ndax mbaa dina am solo ci nopp nit ñi. waa Garmi dégg kontaan naa lool li nga xam ne rapport bi nga xam ne moom lañ establish diggante démb ak tey ñeme wante nañ ba nga xam ne tey ñun suñ bu tabax yi ubbeeku looleen ñu laaj ñu ngi leen ko tontu des na si nit ñi nag parce que nit ñi xam nañ dëgg xam nañ li jaar yoon ak li jaarut yoon parce que tey man mi taxaw di wax barke yàlla yow mi maa déglu yaa ma gën a ëpp xam-xam yaa ma gën a am understanding xëy na sax am na keneen jigéen sax mu ngi toog moom dégginam sax moo raw li ma xam parce que ñu ne wax dafa neex waaye dégg ko moo raw waaye te loolu xamul na loolu mu ngi xew so loolu dafa des si doomi adama yi ñun de waxuñ fi dara lu dëgg waxuñ fi dara tam suñu akulaay taala waaw li ñoo wax yëpp li ngeen ñu laaj question si ngeen ñu laaj yëpp dañ ko tontu te dañ ko jaarale ci yoon léegi des na rek si nit ñi nga xam ne ñoo ñu déglu gëstu leen APRC constitution bank fi gëstu leen ko read leen ko ngeen find out journalist ngeen su ko defee di ngeen xam ñeneen ma dégg ak ñeneen ta wax dégg so foo leen ko gis rek ñëwaat leen at any time suñu nomba yéen a ko amee mun nga ne ñëw de gëstu benn affaire ne ma ne Pa Modou Mbow lii la yaa ko waxoon waaye gëstu nañ ko lii ak lii te du dëgg loo ci wax ma tax wax ak yéen wax aduna si fii de li fi wax yëpp dëgg la amul dara lu fi wax loo xam ne nii wallahi du dëgg so loolu mu des si yéen nag pour ngeen kaddu gi si yéen la des. ndax tey jii Cheikh Tidiane Aidara moom nee na pare na pour face presse bi léegi loolu dinañ ci xam dara ndax dinañ fexe am ak moom interview ngir ba xam li mu wax ci press conference bi mi ngi ci moomam déet loolu xam naa moo ko mën a tontu waaye yow li ma lay laaj sa bopp mooy tey jii gis nga nit ñi ñëw nañ def ngeen seen press conference but li ma bëgg mu leer te defe naa maa ngi koy laaj lu bëree bëri léegi yéen ban jéego ngeen def ngir dem parce que bu fekkee da ngeen ne parce que Yahya Tamba wax na ko ci biir waxam nee na ki nga xam ne moo di APRC executive bu fa nekkoon mu ñoom Fabakary Tombong after the congress dañ dem change tur yi Yaya Jammeh def fa seen tur ndax yéen dem ngeen AIC pour rectify that loolu noonu. waaw Garmi loolu def nañ ko yow nañ lettre yi Yaya Jammeh lettre bu Yaya Jammeh binda wane ne moom ñun la recognize waaw yóbbu nañ lettre yi Yaya Jammeh bu wane ne ñun la recognize ñun la gis ñun la tànn fi mu nekk nii pour ñu jàkkali liggéey bi nga xam ne moo fi nekkoon naaw léegi des na si AIC pour ñoom si AIC la des ñun suñ congress dinañ organise congress pour make sure ne def nañ loolu parce que duñ si def loo xam ne dafa xëtt sarta ñun duñ xëttakati sarta duñ tapalekat duñ fenkat liñ cee def tam rek dañ koo def ci yoon parce que ñun tànnuñ suñ boppa
de yenn arnos yëpp toog nañ dégga Yaya Jammeh moo ñu tànna oluñu ne nañ replace ñi nga xam ne ñoom dem ne ñoom ñoo demal seen boppa léegi ñun amul dara lu ñoo def rek lu àndal lawyer yi Cheikh Tidiane lawyer la ñu ngi am ñaari lawyer lu ñoo liggéeyal sax ku mel ni tey lawyer Assane Martin kooku moom dema rek sax bokk na ci kees yi ci kees yi naka lañ ko Jerending wax naa Jerending ba gars yi si kii release yi Jerending so ñi ñëpp ñooy lawyers yi nga xam ne ñoom ñoo jël liggéey bi fi mu nekk pour yóbbu ko ci beneen level yóbbu ko ci loi so duñ xëccoo duñ dóorante duñ sagante dañoo dem ci loi atteñu loolu lañ fas yéene Garmi. ñu ngi lay jaajëfal bu baax Pa waxtaan nañ lu bare su ko defee Fatou mu ñëw rek moom it mu daal di parce que moom it mu am ay laaj yoo xam ne xam naa xëy na dina la ko def waaye laata loolu sax waaw noonu la ndax ñaari fan yi ndax ñaari yéen a xewle su ko defee ndax léegi képp kuy politicien képp kuy businessman bëgg nga waxee Gambian Talents TV parce que temps yi Gambian Talents TV moo nekk ci kaw loolu maa ko wax. waaye Garmi man loolu nag dinaa ko dëgëral parce que dama kontaan seen liggéey seen taxawaay démba ak seen taxawaay démba barki démba ak yeneen taxawaay gis naa ko Pa Ousmane Diouf maximum respect suma waay la suma xarit la te am nañ so many interviews ba ngeen a door ñu ñoo ci nekkoon tam mu ñëw interview ñu leen jox plateforme di boos seen safa bi loolu laa ko dee tooñee waaye dëgg dama kontaan ci yéen dama kontaan seen taxawaay seen professionnalisme ak fi ngeen wéeru parce que toogu leen di xaar ku leen di defal yéen ay defal seen boppa yéen ay finance seen boppa so loolu mu ngi mën ne yéen a moom seen boppa di ngeen mën a laaj anybody question doo rus pour laaj ma parce que tey su ma leen doon jox dina am yenn question yoo xam ne di ma ko rus a laaj waaw xam nga tey yéen a ngi independent te nii la war a demee da nga war a independent ñu ngi kontaan jërëjëf jaajëf mbokk yi ñu ngi continuer rek yéen a ngi fii di seetaan Gambian Talents TV live fii ci Bijulo ginnaaw press conference bi ñu nekkoon rek di am ak gars yi laaj ak tontu noonu rek lay continuer gis nga dinañ leen andil rek fii ki nga xam ne moo di Jerending su ko defee moom mi nga xam ne moo waraloon coow lépp ak jàpp yi nga xam ne su ko defee rek Jerending mi ngi nii Jerending coow li yëpp yaa ko waraloon démbu Gambi yëngutu woon na tiya gaas yi sànni bi daxante bi police yi ak gars yi ak maire yi réew mi xawoon na jaxasoo ba ñu bari wax ci GDC ñëwoon na loolu yëpp yaa ngi woon under detention jere du ñàkk ba nga nekkee ci biir foofu ci biir police bi loolu noonu yegg si na ci yow ba nga nekkee foofu di ko yëg how do you feel lan nga yëg. jërëjëf maa ngi laa gërëm di la sant xam nga nit rek nga mën a doon te gor bala nga xam ne yow gor nga bala o nga xam ne yow borom nit nga na nga am jafe-jafe looloo tax maa ngi yedda ku nekk na nga wàcce sa boppa suuf na nga tal nit ñi dafa important trop man demba bu ma gisee lii mbooloom bu ma doon toppa ñu ne fu ma dee foofu la ñu war a dee suma yaram dafa dawoon na de lu waral lii loolu moom suma yaram bi daw na ci laa xam ne nit booy defal lu baax booy waxal dëgga ci nit ñi muy neex na muy neexut waaye sooy def na nga wax dëgga tubaab bi dañ ne truth shall make you free man nag suma politique musuma nax kenn musuma wax fen because bëgguma wax yi ne ñu ngi tàccuma dama buga ma wax dëgga mu neex na neexul su ma fa jógee tabi ifin kum naxari mu xam ne kii de dëgga la wax tey ci loolu laa nekka waaye dinaa la wax ne Demba was a difficult moment for me waaye sant naa ci yàlla trop because nit ñi dañ ma jàppale nit ñi ñu ne fu ma dee foofu la ñoo dee te loolu gis naa ci nit ñi loolu du man ndogalu yàlla la
te loolu maa ngi ko apprécier bu baax. ñu wax ne da nga yow da nga organise li nga xam ne mooy press conference sa kër without permit ba nga demee ci police bañ la jàppee yóbbu la ci biir police bi ñoom lan lañ la wax lañ la toppee parce que si biir kër gi dañ ne la da nga organise press conference without a permit waaye ba nga demee ci police bi ñoom lan lañ la wax ne loolu moo tax yow ñoom ñu jàpp la ba diteen la. waaw waxoon nañ ko just to back their statement because liñ ma wax loolu mooy bu ma bindee suma statement ba pare suma press conference bu ma bugg a def ci lan la moo sukkandiku very short and precise statement la binda bu ma jeexee ñu indi seen charges bi mu ne illegal public gathering ñoom loolu lañ ma charge ma ne leen ok man buñ ma waxee ñu ne ndan nangu nga ndan nanguloo ma ne leen nanguwuma because laaj na police bi ma ne ko ci office am the commissioner ma ne ko yow yaay commissioner you receive all the permit because the last time bu ñoo dem Kanilai woon nañ la permit bi understand nga ne yaa ngi ko amee léegi woon ma permit boo xam ne ñi daan def press conference seen kër yi o ci seen compagnie woon ma keena nga génnee ma nga ne ma permit bangi ni pour ma mun a xam tey ne su may def press conference suma kër war naa obtenir permit he cannot ma ne ko take note of it I am coming back Fabakary Tombong wax na ne he is going to write to Inspector General Police whoever stage a meeting ku nekkut ñoom on the name of APRC make sure let the police arrest the person ma ne ko te yow ci instruction boobu nga doxee mu ne non mu ne Fabakary waxu ko dara he is not going the instruction with anybody moom moo ko defal boppam ma ne ko siyebo nga back sa boppa but that's the truth because Fabakary wax na ma ne ko my press conference to come and set light to the illegality or legality of the APRC constitution. I have the confidence that being alliance with Adam Barrow is the violation of the APRC constitution. Self-proclaim that they are in charge is a forgery. It's a break of the constitution. This is why they don't want us. Because he made his press conference, he doesn't even quote any section of the constitution that qualified them to do this action. So you had it. It's all false. It's all nullified. So many people are asking, bañ la yóbbee because dañu wax ne dañ la yóbbu Banjul police station bañ la jëlee sa kër foofu lañ la yóbbu later on ñu bari ñu ne nekkutuloo Banjul police station fan ak fan lañ la yóbbu ak bañ la fa yóbbee have they tortured you? No, they never tortured me. They never touched me even like this. Nobody even pushed me. To be candid, I will say I'm a Muslim. I'll say between me and Allah. They took me to Banyununding. From Banyununding, I went to the police training school. From the training school, in the evening when I come, Setijan and others, and I have some lawyers with me who are volunteer for me without paying anything because they said they have seized, the police has seized advantage of me, so they are going to defend me to the letter because they said they know I am innocent. Okay, now, from there they brought me again to Banyununding, where they guaranteed me bail and I went home. So, tey jii ñu léegi bail dañ la bail nga jógee nga foofu léegi tey jii ndax yow amoon nga wax nga leen ne su ma jógee fii damay delluwaat te su ma delluwaatee press conference dinaa ko continuer di def sama kër wala dinaa ko def wéy di def ci yeneen kër. wax naa ko ne dinaa continuer di ko def ci suma kër tey lu tax ñu ñëw fii man dama wax loolu balaa ma ñëw fekk naa seeti jaan promise na suma executive ne ñu ñëw def fii but otherwise dañ daan def ci kër gi tey waaye nag xam nga kilifa kenn du weedi lu moo wax looloo tax man noppi waaye wax naa leen anytime I can stage a press conference in my compound
te loolu duma ci tay duma ci ragal duma ci I will do it loolu wax naa leen ma ne leen let them book it because I see no law who stop me to do it. Yes, and then I warn them. I said to the police commissioner, the party who is going to win this forthcoming election, do you know? He said no. I say you have to be neutral. If not, the party that you giving problem, a party can become and form a government. Where are you now? So I have warned them, let them desist themselves from politics. That I emphasize there. I emphasize to the police that let them desist themselves from politics. And I'm not joking, and I warn Fabakary, let them stop this dubious game. I am warning them, if this happens anymore, definitely Fabakary and others will dance to their tune. I said it, I'm Honorable Jerry Sanya. Yesterday, how many people were wounded by this tear gas? Because of this Fabakary, Tombong, and others. I am warning them again. Let them desist themselves from this dubious game. Any other illegal act, Fabakary and others will dance to their tune. I said it and I mean it. If they think I'm bluffing, let them try me. Thank you. Before we leave you, sir, xam nañ ne yaa ngi yàkkamti boot ñu laaj la ni ndax yaaya yëg na lii ndax you have been communicating with him ndax yaaya yëg na problème bi démba ak bu fekkee yëg na ko lan la leen wax yéen. Xam naa ne yaaya yëg na because a day before yesterday we were in touch and wax nañ ko ne we have a press conference. All right, though when all this were like that, for me, I did not communicate, but I think some of our executive members would have been telling him what's happened, and he knows by now. Yes, but I am expecting maybe apart from this press conference, it's not going to be today, but maybe tomorrow we will get in touch with him. Inshallah. So this press conference, message bi ngeen joxe seen new executive member yi ndax foog nga ni ñi nga xam ne ñi ngi déglu léegi dinañ xam ne yéen nekk ci dëgg ndax that's enough pour ngeen convince ñeneen ñi nga xam ne dañ jàpp ne Fabakary Tombong Jatta moom moo nekk ci li nga xam ne rek mooy dëgg. But this is very simple. When Fabakary and his executive, you heard them lying. They said they have 80% of Aprc. And even 3% of Aprc they did not have. So it's a natural, they will get naturally. And I know, presently they are handicapped, they have nobody. And since the pronouncement of Yahya Jammeh, those who were waiting to know the truth, they have already established the truth and they have already come. So it is not a matter of them, whether we will get it or not. Who are they? They are just minor. If it is power, we will go and grab them and take everything from them because we are more than them. But we are challenging them in the legal way to see their forgery, their criminal act, and whatever forgery that they do, it come to know, in due course. So finally, what message do you have for your partner, for your party militants and the sympathizers who stood behind you yesterday to show you solidarity? What message do you have for them? Yes, in fact, I have thanked everybody from the bottom of my heart because I cannot get what I'm going. I don't get nothing to pay them. They did this, honestly. So I have nothing because I don't know how am I going to express it, but other than to tell them thank you. And those who were wounded there, I regret it. Definitely I share the anger with them. But anyway, struggle continue because we all going to struggle. And when we struggle, we will reach to a common destiny. So I am thanking everybody. I am very happy
what they have did, the solidarity that they are with me, definitely I am very, very, very happy to tell them, each and everyone, thank you, thank you, thank you very much. Thank you. Jaajëf kooku mooy Jere Nding Sanyang moom lañ rek daal di jàppoon fa nga xam ne moo di Banjul police station dite nañ ko foofu ginnaaw ba ñu ko bàyyee nag. This is the message that Jere have for you Gambian Talents TV viewers. Yéen a ngi seetaan Mohamed Mbaye Garmi ak Fatima Sanyang ci caméra work bi di nuyu tamit waa technique bi Fatou Samba ak Maymuna Jaaju soxna si noo ngi lay nuyu. fay naa leen. Tur bi naka la. man maa ngi tudd Aïssatou Badji waaye Fandong la ma ñëpp xamee. Fandong yow lan nga ci APRC ndax APRC bu bees laa koy woowee wala lan laa ko war a woowee waaye lan nga ci APRC bi nga xam ne moom la Yaya Jammeh santaane ngir mu amal liggéey bi ak Ganu. man bi maa ñëw APRC ñoom Fabakary Tombong Jatta dañ ma fekk APRC soo ñun real APRC lañ. yow lan nga kon ci real APRC bi. real APRC li ma si nekk yaay compine la waaw. ok tey gisoon nga démb xëccoog mbaloo bi amoon ba ñu jàpp waaw kay gis nga ko sa bopp kon ba ñu jàpp Jere Nding ci lan dafa bëggoon a def press conference comme li ngeen def tey ñu laaj ko pamit amu ko bañ mujjee koo jàpp yóbbu ko sonal ko foofu ak yeneen yi ci xew tey ji nga nekk jigéen gis loolu doon xew foofu nga nekkoon fa yow moom ban jàngat nga ci am. li ma si jàngat mooy ñaawlu naa ko ñaawlu li ma ko ñaawloo mooy warta nekk ñun ñëpp ay doomi Gambien lañ su fekkee ne am na leneen naka la demee te ñun ñëpp doomi APRC la ba moo ne ñun ñëpp la woon man du ma gan si APRC ba moo ne ñun ñëpp la woon tey nag su demee ba xam ne xaajoo am na te li waral xaajoo bi si ñoom la parce que suñ déggoo woon na ñun depuis si dee force wane ne tey day APRC ñun dañoo dem si Adama Barrow am nuñ ko doxalee lii du am xëccoo bi du am ñun ñëppay dem si benn side waaye soo gisee xëccoo am naka la demee la. xëccoo bi fooguloo ne ndax ñu bëri dañuy jiiñ ne xëccoo bi xëy na Fabakary ak ñi mu àndal ñoo ko andi fooguloo ne tamit di ñu exécutif bi nga xam ne Yaya moom la set up parce que am na ñuy wax ne ñoom. dañ sori woon Yaya ñoom Fabakary rek ñu daan dégg Yaya bu Yaya daan yónnee xaalis si wàllu sponsorship pour parti bi fa la daan jaar ñoom ñu gis ne ñoom loolu yëpp jaaratu seen loxo ñu ne xaaral ñu jéem a jaxase exécutif bi ak Yaya su ko defee nun ñu mën a gën a jege Yaya lépp li nga xam ne daan jaar si ñoom di jaar si ñun ndax li gars yi di wax noonu du moo am ba tax xaajaloo bi am ndax jógewul ci ñoom. loolu amut parce que man mii Badji man mii musuma am tuut si Yaya te dama ko bëgg te yàlla tax ñooñu noonu dañ xam ne nguuri Barrow mënuñoo dem ak nguuri Barrow man mii si laa bokk mënuma dem ak nguuri Barrow moo tax ma dellu gannaaw ne dama toog parce que man mii bokk naa si ñi laajte xanaa duñ am kuñ taxawal muy APRC man bokk naa si ñi laajte man bokk naa si ñuy wax ne amuñ kenn kuñ taxawal ñu ne ma déedéet xaalis amul ay million lañ laajte si midi lay wax man duma fen parce que man duma yàkkamti laajte ba soona saa yuñ demee ñu ne ñu lu waay am ñu ekkati teg mairie compine yu bare teg nañ seen xaalis dañ yaakaar ne dañoo taxawal nit APRC ñi liñ def daf ñu beeta ñii ñooñu bañ loo Adama Barrow ñu ne Adama Barrow waru ñoo dem Adama Barrow because government am bi baaxut ñoom ñoo ta bañ xeet ya Adama Barrow te nit du bañ buga nit tamit du buga di bañ xam nga ñun APRC neen lañ fiti génnewun mbaam ak noppam tey dañ bokka te démba neexoon na ñun neen la tey su naxaree ñu bàyyi seen xel ñu xam ne ñuni tamit si seen njaboot lañ buñ ñu indi loo xam ne ëllëg suñ tasee ñu rus ba moom suma karta fu ma ne ma sànni ndax mun naa wax ne man duma APRC wala doomi APRC ma daagu dem sorenda dem ne beneen parti ñëw naa jóge naa APRC ñëw si man isite kees xam nga du coow noonu la
ok noonu rek lay demee mbokk yi yéen a ngi seetaan Gambian Talents yéen a ngi live fii Bijilo ginnaaw ba press conference bi amee ñu ngi siq ak waxtaan ak ñi nga xam ne rek ñooy parti militant si ñu continuer ndax xam nga AIC dafa wax ni yéen APRC bi ngeen xam ne moom ci moom ngeen nekk du APRC dëgg bi ñoom APRC biñ nangu ñoom AIC mooy APRC bi nga xam ne dañ nekk ci ron ki nga xam ne mooy Fabakary Tombong Jatta loolu loo ci ton li ma see tontu mooy fan la reen bi starté IEC suñ waxee loolu waaw ñoom liñ gis loolu lañ wax waaye ñoom si seen bopp war nañoo xalaat xam ne fan la reen bi faaxee ko xam nga garab du jóg rek taxaw bu amul reen si suuf dina taxaw lan la war a reen bi ak ku gi ji garab bi tey APRC ñoom ci ndigali Yaya Jammeh suñ ne toog leen dañ daan toog suñ ne taxaw leen ñu taxaw te APRC ñoom Yaya Jammeh yaaga na di joxe ndigalam ñu di ko nangu ñaata nit la Yaya Jammeh daaxat fam nekka ñu def nit ñi ñëpp dégg ko ñu daaxa ko ñooñu accept ko lu tax ñoom Yaya Jammeh daaxaleen ñu ne duñ ko accept because of lañ def hey xoola ñu ne yooni fen dafa gaata day leer nañ te si la jëm ñu ne lu nekk si kanam jarul ni xooli man nag duma saaga kenn duma xas kenn xam nga lu tax déema maa ñoom la woon bot buru su toj waaye su ma dégga dinaa ko toppa ba fu mu em neex waa ñu bari ñu ne yéen da ngeen bëgg Yaya dellusiwaat moo tax yéen a ngi liggéey ngir loo leen am gisaat Yaya Jammeh si Gambie moo leen ko gënal te ñu ne woon loolu am na yoon bu ko gën a gaaw yoon bu ko gën a gaaw moo doon ànd ak Adama Barrow bu fekkee gañe na nga gis ne dina mën a andiwaat Yaya Jammeh ci lu gaaw a gaaw kon lu tax yéen ngeen bañ a ànd ak moom. ñun Yaya Jammeh taxul ñu ne dañ bañ Adama Barrow Yaya Jammeh na ñu dem toogi faari fale ñu réglé ngom suñu dëkk bi liñ fee fees dafa rëy man mii am naa ñaari weer si lopitaan ak suma doom bu feebar li nekk si lopitaan bi xam naa ko viteen sax dañ koy coppati wante gulof amut stika bi pour ñaw xar-xar amutoon ndox am na jamono boo xam ne niiw yi biñ dee dañ leen yóbbu seen kër yi na loolu war na benn school yi dama seet school yi léegi ku mel ni man amatuma lu ma fayee school fees ndig Yaya Jammeh daf ma taamaloon loo xam ne daf ma daan fayee school fees si suma doom yi ak suma seti tey na loolu amul ñaareel bi marché bi jën bu em nii bii bu em nii moo nekk marché soo yóbbee $500 doo lekk jën bu baax na loolu war na fu mu nekk ni man mii duma mën a ñemeñ maa guddee fen lopitaan ma tëdda di nelaw ñu sàcc suma ron ngegenaay suma mobile loolu yëpp ñaaka la ñaareel bi na loolu soo gisee man tey ma ne buguma nguur gi du mbiri Yaya Jammeh mbiri Yaya Jammeh nañ ko tegee fale ñun xeewuñ pour mbiri Yaya Jammeh waaye suñ dëkk bee doxut lañ fi amoon moom lañ amatut man ma ne nguuri Yaya ba Adama Barrow bokkuma parce que li njëriñ bi laa fa gisut xemem lewut ñu ne kin bu naree ne bu baxee xeeñ juróomi at gisuma lu xemem lu si nguuri Adama Barrow ba may dem waa est-ce que du maanaam ñenn ñu bari di wax ne ñi nga gis ne dañ topp Yaya xam nga nun ñi nga xam ne dañ topp Yaya def leen miinaloon maanaam rally dem kanilaay dem comme yooyu ay noos gisatuñ ko loolu lañ taamu ba tax na ñoom mënatuñoo topp kenn ku dul Yaya lu bari ndax yooyu dañ koy wax ñu bari loolu la ñuy wax ne loolu moo tax rek ba tey ñu def dank topp Yaya ne bu Yaya ñëwul ñoom duñ bootu ci kenn ku dul Yaya loolu loo ci topp. waaye Adama Barrow président la am na xaalis Adama Barrow ngee joxe mu ngee joxe ay nagam ñuy tooga di noos maanaam maye yi Yaya daan maye ak joxe bi nga xam ne yaa daka daan joxe Adama Barrow président la
bu fekkoon ne neex bi rek ñun moom lañ miin si moom miinuñ si moom dëgg ñu nga nele foofa man si man maa nga nele foofa waaye ñemi noos ba ñoom ñoo dem. léegi yaa ngi wax ne na yaaya toogagum ngeen réglé dëkk bi nan ngeen koy réglé ci ginnaaw yéen bootuwu leen ci ginnaaw président bi léegi yéen seen parti bi ak Ganu coalition bi ndax yéen defe ngeen ni doy na pour yéen ngeen mën a win élection wala réglé dëkk ba yaaya war a mën a dellu suwaat. xam nga lu waral Ganu bi lan moo ko waral. li ko waral mooy suñ kilifa yi su fekkoon ne bañ leen doon am dañu ne dañoo dem pour ñu taxawal nit xanaa mënuñ ko waaye liñ ñu gëm loo mooy Alieu Mamman Njie moo fa nekk te élection bi passé niñ ñu ko defal dañ ñu ko defalaat ba pare teg si óoluwuñ Alieu Mamman Njie ñaareel bi amuñ xaalis bon ana xaalis boobu bu bare boobu biñ daan teg di fay ay jënd ay aso bi jënd ay tiisaat bu ñu ne ñu nañ leen pledge ñu pledge yaay compagnie indi leen nangam ñu indi ana xaalis boobu. kon léegi man su ma déggee wax ji mooy Ganu bi lu ko waral ginnaaw boo leen ko yaajame sante mooy seen leaders yi fi nekkoon muy Fabakary Tombong Jatta Rambo Seni Mbay ak Yankuba Koli ñoom fas yéene wuñu woon taxaw ndax dañ ne ñemewuñ Alieu Njie te amuñu xaalis léegi moo waral li kon yéen est-ce que da ngeen di bootu wala dañ leen di boot parce que ku amul xaalis te ñemewoo ki fi nekk te kooku mooy IEC Alieu Mamman Njie mooy chairman bi te ñemewoo ko est-ce que kon yow di nga wax ne man maay boote parce que seen coalition bi sooy fekki ndax nit ñi dinañ leen fekki est-ce que yéen doo leen fekki. loolu wax bi ñu ne man li ma la bëgg a expliquer nal mooy broda li ma lay bëgg a expliquer loolu dafa yomba ñun dañ ñu neñ suñ kilifa ñun kiñ xam kiñ bëgg lim ñu wax man dama ko ne ko wala mbóot ci biir baax sax mu joxoñ ma ne ma toppal mbóot bi dama koo toppa yow loolu dañoo bëggoon xam secret bi Yaya Jammeh def ci diggante ma farandoo mi maanaam tey da ngay gis ñu bëri naan pare nañ pour deewal ko pare nañ pour def lépp ngir moom yow yaa ngi dëggal lu mel noonu parce que yaa ngi naan bu la waxee sax nga topp mbóot wala yu mel noonu waa pare nga pour def ko lan la. li tax Yaya Jammeh daf ñu tàmmal lu neex. loolu kon nga yaa ngi dikk. déglu ma. waxal mayut ñu xaalis. ok waxal. daf moo fi xalal yoon bi moo defar yoon yi tali gi Yaya Jammeh moo ko defar lopitaan yi am garab moo ko defar school yi moo daan fay xale school yi xam nga lan ma njëkk a neex si Yaya Jammeh dafa toog rek indi toogoo taabul xam nga lu tax toogoo taabul école yi amul woon bunta ñun dañ daan enu toogoo taabul pour suñ doom yi di ko yóbbu Yaya Jammeh ñëw noppal ñu si loolu education free télévision amuñ ko woon Sénégal rek lañ daan seetaan Yaya Jammeh moo ko xalla yaa ngi fayal ñu suñ doomi school man suma doom bu mujjee bi private la nekkoon waaye Yaya Jammeh moo ko fayal ñaar Yaya Jammeh daf fi def loo xam ne nekkut ne sa affaire mu génne xaalis may jigéen noppal nag jigéen ñi yërëm leen boole ñu Yaya Jammeh lu fi def dafa rëy de dëkk bi amul woon tali. foog loolu lu waru galam ndax njiiti réew kay sa warugar mooy nga tabaxi hôpital tabaxi school indi développement ci réew defe naa loolu la ñu doyee njiit. waaw loolu la ñu doyee njiit moo tax bam ñëwee bam ko defee ñu bëgg ko suñ biir xol man suma kaddu wax naa la ko ma ne la xoola tey kin bu naree neex bu baxee dafay xeeñ Adama Barrow mu fi ñëw ñaata at la fi nekk Yaya lim def ni yëpp defu ko ci benn at ci ñaari at toog na fi ñaar fukki at ak ñaar Adama Barrow juróomi atam rek mooy soog a mat. Yaya Jammeh ñaari at la fi toog mu ngi sol uniforme liggéeyam bu rafet moo tax ñu ne ko simeekul liggéey bu rafet bu Yaya def
moo tax ñu ne ko simeekul paaye maire ñun fekk time boobu noonu ay jigéen yu ndaw nii rek la parce que duma wax ne jàngala ni may am jur doom bu mag ci jamono yaaya koko ngay dem school xam nga boobu duma ne xale la léegi paayi ne ko simeekul mu ne ko yéen ko wax de mu simeeku ñu ne waa léegi na def référendum ñu def référendum mooy yes or no mooy lu waay dëkkal mooy yes or no loolu 1996 la woon 1996 ñu bari wax nañ ne sax loolu taxoon na suuf ba ñu bari ne loolu élection bu UDP wi noonu la lu taxoon suuf yes or no bi mooy lu waay dëkk biñ taxawal bu ku rey nit ñu rey la ku sàcca ñu dog sa loxo understand nga boobu mooy luwa biñ defaroon man maa ngi wax ci élection man maa ngi ñëw wax élection parce que élection amoon na ba ñu bari wax ne élection yooyu UDP ñoo ko wi noonu waaye doole lañ jaayoon ba affaire yi wëlbati ko li may wax ni yow bu fekkee nga ko parce que waaw kay léegi loolu léeg-léeg lan ngay wax ci loolu parce que ñu bari dañ naan yaa dafa foqati woon toog élection bi mu njëkk a def it dafa forcé yooyu noonu yëpp ñu ko koy waxal liggéeyam bu rafet ba mu njëkk a liggéey boobu la ko nit ñi buggee kuy wax nga wax sa digganteeg yàlla te bare na si ay morom Yaya Jammeh nekkul ne dafa jóg rek dafa liggéey nit ñi gis Barrow it bu ñëwoon liggéey nit ñi gis dañ koy toppa why not ñu bari ñu ne comme que Yaya nekkatu fi gëj na fee nekk juróomi at mi ngi ci nekkatu fi lu ñuy wax exil maanaam dañ ko toxal loolu la ñuy wax sax ak gàddaay ci wolof mooy exil tey nit ku gàddaay nekkatul réewam yow nga ne développement soxal na la est-ce que it foog leen ne yéen war ngeen jëm a xool fan ngeen mën a nekk ngir liggéeyal réew mi fan ngeen mën a nekk ngir réew mi jëm kanam waaye di xaar koo xam ne yéen mënu leen wax ne tey lay ñëw wala suba la ñëw waaye liggéey bi gis ngeen ni tey li ngeen mosoon a liggéey parce que ñu bari wax nañ ne Yaya dafa jàmm ki nga xam ne moo di Fabakary ndax bu dul woon Fabakary parti bi tas na since 2016 after the election waaye moo fi nekk waaw léegi si xalaatam doole jeen lan la ndox Fabakary Militant yi ñu nit bokk na si ñu tax parti bi deeyu su toogoon këram toog teglante tànkam ndax parti bi dina dox parti bi du dox waaye tey soo gisee parti bi di dox yàlla ñun parti bi tey soo gisee muy dox yàlla Militant yi su nekkutoon Militant parti bi du dox man parti bi bu fekkee da nga ne ma parti mi ngi dox parce que sa biir wax yow nga parti bi amul xaalis parti bi léeg-léeg yéen ay teg sax di mën a def yéen ok du yéen waaye yéen du yéen a ko ñoom ñoo ko waaye yow ndax da ngay firndeel loolu war nga ci xam dara parce que bu fekkee nga ne yàgg nga ak ñoom yàgg nga di ànd ak ñoom muy si rally yi muy si press conference yi ak yeneen ndaje yoo xam ne yaa ngi ko daan siq ak ñoom ci turu Aprc kon seen kees nu mu demee kon. suñ kees bi nu mu demee ñëpp xam nañ ko te ñëpp dégg nañ ko. mooy lan. kees bi ñoom bañ ñëwee dañ ne xaalis amul bañ ñëwee dañ ne xaalis amul dañ freeze suñ account bi gars loolu lañ wax waaye dégg nañ am nga ñu ne fenn. kan dañ freeze seen account. loolu lañ wax government dañ freeze suñ account waaye dem nañ ba nga xam ne government bi freeze suñ account. loo bëgg a wax foofu. li ma bëgg a wax foofu ñoom xam nañ loolu amul aduna bi ku déggul loolu nit wax nañ ko si news kon na tey suñ demee bañ ne amuñ xaalis mu jaaxal ñu parce que man waxoon naa ne su fekkee ne parti boo bëgg mu dundala depuis ñaar fukki at kooku mu ngi taxawal partem nit ñaa ngi ko bëgg ñu ngi dem te ma waxal la loo xam ne Yaya Jammeh xoola bés buñ waxee lu bon si moom bés boobu la mel ni dañ ko sanga yaa ngi dégg léegi su fekkee ne tey Yaya Jammeh dox na ba fi mu toll nii li tax nit ñi bugg ko kenn mënu koo ñàkk a bañ because li fi liggéey xaalis bi ñoo wax
man dama doon wax ne ñun yaay compagnie suñ ñu doon laaj every day wala everywhere bu dee $25 ñun ñaata militant ñoo fi nekk ñu di ko def ci kees dinañ am luñ taxawal. seen parti bi dem ba yéen a ngi wax ci xaalis bi compte bi yow nga ne am na ñu wax ne dañ njëkk a wax ne account bi dañ ko freeze government ñëw ne freezeul seen account ñu wax ne amuñu xaalis léegi Yaya Jammeh moom lan la mooy taxawaayam since moom ngeen di wax di supreme leader lan mooy taxawaayam ci parti taxawaay mooy mu ne ñu bokk ñu liggéey ak Ganu. waaye maanaam ci wàllu finance maanaam ci wàllu koppar ndax moom mi ngi yónnee. loolu des na si kum ko seexool parce que man lu ma si wax dama fen lu ma óorul mënuma koo wax su ma óoree ne lii la dinaa ko wax waaye lu ma óorul duma ko wax na mu ngi yónnee na yónneewul eggaaguñ foofu di xaw ma si dara waaye parti bi ñun yaaga nañoo dundal parti bi te fekka Yaya Jammeh yónneewul. tey xam naa dama lay bàyyi téye naan lu yàgg waaye balaa ma lay bàyyi ginnaaw ba nga dégloo li ñoom Yaya Tamba te bokk ci ñu exécutif bi Yaya sant ngeen liggéey ak ñoom ak Ganu ci press conference bi ndax kàddu yu mu yëkkati yëpp wax ko yow kàddu yooyu doy na la yokku na la yaakaar. man daf ma doy xam nga lu tax mu doy ma xam nga lu tax kàddu bi doy ma liñ fi wax yëpp lu ma sernde la te fen bañ na sernde ndik ñoom liñ fee wax man lu ma yëg la man suma xarit yi genn wàll bi yëpp ñu ngi MPP yaaga nañ ma wax ne suñ njiit yi ñu ngi dem foofu ma ne leen déedéet saa yuñ ma waxee seen leader si dem nañ dama leen de wax ne leen déedéet waaye nag looluñ ma doon wax gis naa ko parce que man dama ko yëg te tey ñëwut. jaajëf waaw jaajëf jërëjëf mbokk yi ñu doon bàyyi xel nu ngi leen di jaajëfal bu baax ci topp bi gis ngeen rek ñu waroon am ak ay spécial interview ginnaaw li nga xam ne moo di press conference bi Gambian Talents TV depuis démb ci Lamine ca kër Jërënding ñu nekkoon fa rek ngir wan leen press conference bi mu mujjee ci li nga xam ne rek mooy ay jàpp ak ay jàppanteeg takk der yi waaye tey ñu indi leen ko wan leen ko gars yi def nañ seen press conference waaye ngeen continuer di seetaan dinañ leen tegal li xew démb fa nga xam ne moo di ca kër Jërënding ba nuñ ko jàppee loolu nañ leen ko tegal noonu rek lay demee jàpp leen Gambian Talents TV the people's power. ne leen su amatee beneen yoon xëj na sax dina nag tey ñëw nañ fi fekk fi waa Aprc ñi ngi teew ak ñi nga xam ne ñooy Ganu mooy alliance boobu nga xam ne ñoo wax noto NPP Aprc coalition waaye ba ñu fi ñëwee nag dafa am lu ñu fi fekkaale ndax fekk nañ fi ay police ak ay PIU yu fi nekk di leen ci ñoom li ñu wax nag mooy dañuy laaj li nga xam ne rek moo di permit ngir press conference bi te ñi ngi fi fekk nag ñoom nee nañ loolu mosuñu koo xam wala mosuñu koo gis ñuy laaj li nga xam ne moo di permit ci ab press conference lu ci mënti am ñi nga xam ne ñooy PIU ñu ngi taxawee ne la ci tali bi leen ndax dañuy dugg ngir yàq li nga xam ne moo di press conference bi wala dañuy bàyyi press conference bi mu wéy loolu dese nañoo leer waaye lu ci mënti am rek Gambian Talents TV dina leen daal di rek wan lépp su ko defee ma bàyyi Fatou mu daal di rek wax ak góor gi nga xam ne ci Aprc la bokk su ko defee mu mën ñoo wax lan mooy dëgg-dëgg li nga xam ne moo di mbir mi. waaw jërëjëf Garmi mbokk yi wax naa leen ko duñ toog nag di leen wax ne foog neen ko o dégg neen ko o daf ñu leerut ñun nag ñu ngi si biir ground bi comme noo leen ko gisee PIU officers yi ñoom ngeen naa seen noonu caméraman mun nga ñëw wanal PIU officers yi bu ñoo ñëw nag fekk neen leen nag si bunti li nga xam ne moo nekk kër bi waaye it di leen bàyyi ñi nga xam ne nag ñoom moom programme bi olof yi nag dañ dee wax nettali si làmmiñu borom la daaxee waaju baax na nga def noo tudd auzu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu askan wi yëpp rawatina yéen ñi nga xam ne yéen TV bi Gambian Talent di leen nuyu di leen tatagal di leen siyaare waat di leen rafetlu seen liggéey balaa ñoo dem rek comme ni nga ko laajtee man maa ngi tudda Habib Seka nekk Old Yundum bokk si ñi nga xam ne bu yàggut nii la ñu His Excellency Cheikh professeur docteur Alhaji Yaya Abdul Aziz James Junkung Jammeh Babili Mansa tànn ci exécutif am bu ees bi pour ñu liggéey ak ñi nga xam ne mooy alliance Ganu
so loolu taxawa suma taxawaay boobu moom laa ñëwee fii tey pour nga xam ne press conference biñ pare pour wane si nga xam ne loolu la ñu suñ Gambian doomi Gambian wax pour nga xam ne loolu mooy suñ loi ak itam mooy suñ right ak nekk tam doomi réew mi pour wane tam ñun suñ liggéey ci réew mi tam am nañ ci wàlla. waaw. waaw kon nag 10 o'clock ngeen wax ne dafa start fu mu nekk ni is 10:33 ñu bëgg a xam lan moo tax start bu leen. waaw ku nekk xam na ne ñun always we work with time waaye comme tey ci suba taw na ba pare itam programme biñ amoon ñu bari tam xaj na ñu ngi jógee ci coono moo tax tam xaj na time bi lee tuuti waaye liñ ko waxee rek Gambian time moom always soo ne saab 10 ñu bari dañ dee génn after 10 so loolu moo tam moo dee nekk programme waaye nit ñi si boppam pare nañ parce que nit ñaa ngi ñëw kenn te wax dëgg yàlla pare nañ pour def ko ci ni nga xam ne noonu lañ ko décider waaye nag comme Gambian time mënuñoo am full time bi nga xam ne exact sharp time bi ñu wax waaye yet still dinañ try by our level best pour gis ne time bi tam surawante tam du sori so si loolu lañ toll fu mu nekk nii. kon lan moo xew bi nga xam ne ñu gis fi ay PIU officers. waaw man bi maa dugg si laata seeg ay PIU officers ay police officers ñuy ñëw ci boori tali bi waaye waxuma so man bi ma dugasee si laa ñëw ñu ne dañ ñëw laajte kan mooy honorable Jerending so Jerending ñëw mu ne leen lu xew ñu ne leen dañ la soxla Banjul Ning police so mu ne leen lu xew ñu ne dañ soxla foofu because of dañ dégg ne da ngeen a am fii meeting ñun amuñ meeting we are having press conference so ñu ne dañ war a am permit te ñu musuñoo gis press conference boo xam ne laajte na permit so tey ñun suñ press conference bi incha allahu taala dinañ ko def ci jàmm ak salaam tasaaroo si jàmm pour wan àdduna bi yëpp ne APRC Babili Mansa mooy di founder of APRC mooy di chairman of APRC mooy di flag bearer of APRC kon tey ma xam boobu mu taxawee moo tax lim ñu sampa foog ñu wan àdduna bi ak ci kayitu leer ak itam ci congrès boo xam ne def nañ ko Buyam def nañ ko tam ci Paradise View yooyu yëpp kayit yu leer yoo xam ne nii moo fa nekk di wane ne Babili Mansa mooy di chairman mooy di founder mooy di flag bearer mooy di supreme leader so looloo tax ñu ñëw pour leeral nit ñi li nga xam ne mooy suñ taxawaay tey ci APRC. su dee den wax ne den wax honorable Jere mu dem si police station lu tax demut. du mun a dem because of ñun amuñ benn dalil boo xam ne nii loolu lañ ko war a jël see fii parce que suuf ci biir këram lañ ko def benn ñaareel ba yusuñ benn mic système boo xam ne dafa disturb wala benn sound système boo xam ne daf ko use ñun li ñoo use rek mooy xaj na mic yi nga xam ne moom la journaliste yi ñëw pour di ko laajte te am nañ right suñ biir kër pour even organise a meeting boo xam ne nii without using any PA system loolu suñ right may nañu ko kon right tam may nañu ñu def ci kër gi fi nga xam ne mooy suñ press conference te ak usuñ benn PA system loolu tam suñ right may nañu ko. mosu leen def press conference ay PA yu ñëw di leen laaj permit foogu leen ne bi mooy first time ñu leen koy laaj parce que xëy na li jaxasoo yu fi am ci diggante APRC yi nu mu xaajee ñaar ñi ànd ak Fabakary Tombong ñi ànd ak ñi nga xam ne moom la jàmme wax ngeen ànd ak muy Ganu foogu leen ne loolu noonu moo tax léegi ñu leen di jéem a indil ay jafe-jafe fooguloo ne loolu bokk na ci. waaw mun naa wax ne loolu mun na cee bokk because su fekkee ne nit ki dafa am pateem am structure def yëpp so su fekkee ne tey parti structure boobu dem na ba ceeñ ko yaakaar naa ñi fa nekk su fekkee ne yëfi gor lañ def waruñoo egsi fii parce que ñoom Fabakary Tombong dañ leen Yaya Jammeh moo leen tànn def leen ci as executive so su Yaya Jammeh jëlaatee ne moom mun a tuta liggéey ak ñoom tànn na yeneen nit pour def leen ci other executive yaakaar naa su fekkee yëfi gor la ñoom li ñu waroon a def rek mooy yaa ñu waxoon ne yoo leen tànn te léegi jël nga sa parti ñun itam wax dëgg yàlla ñu ngi la koy delloo ci teranga kon loolu warta indi jiixi jaxa suñ diggante yaa ñu tànnoon tànnaatuloo ñu te moom maa ngi ko ci waxam mus nañ koo laaj diggante Darboe ak Barrow lan nga si mun a wax because Darboe mu ngi wax ci Barrow tam mu ngi wax si Darboe moom ci boppam mu ne su fekkoon man maa doon Darboe balaa maa Barrow di daxa ma resign waaye su ma doon Barrow tam balaa Darboe di resign ma daxa ko kon moom itam tey moom li war ko si woon a fekk moom xam na ne ñoom óor na leen ne musu ñoo wax ak Yaya Jammeh pour affaire alliance ak Barrow kon tey su Yaya Jammeh yëgee loolu ba joxe voice am wane ne moom musta ànd ak ñoom ci loolu ñoom itam straight away balaa ñu leen doon génnee ci lañ waroon a resign sax ne ñun tam bàyyi nañ APRC as far as ñun dem nañ ci NPP. ñu ngi wax waxi jamfa ci diggante ñaari APRC yi maanaam ki nga xam ne mooy Fabakary ak ne dafa jàmm ki nga xam ne moo di Yaya am na it ñu jàpp ne loolu ki nga xam ne maa ngi jégalu gis nga police yi ñu ngi di dugg si nii lan moo leen fi andi
xamaguñu comme ni ko ren waxee ci wàllu press conference bi ñu def lu ci mënti am rek mbokk yi yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV yéen a ngi gis nu muy nekk di demee nii police yi daal dinañ rek yegg si noonu la rek. Chief Inspector Ansumana Nanko. I'm here to invite Jerending to Banyunim Police Station. Okay. Yeah, I was sent by the command to come and invite him to the station. All right. Yeah. Okay. May we know, has he committed any offense that will warrant his request to station, sir? With due respect, sir. Yes, with due respect. We are police officers. We are paid to protect life and property. Okay. That's our primary function. Huh? So anywhere we see maybe there might be a crime, it's our role to intervene. This Are you foreseeing any crime here? Maybe. It might be. Foreseeing any crime? No, we want to clarify. Are you foreseeing any crime? Yes. Invited him to the station, please. Community policing is all about stability of peace. Yeah, that's quite true. So therefore, if an individual or a member of a functioning body is asked to go and answer to the police without any iota of commitment, I think we need some glimpse of idea for an interview with you people. We are only here on giving a press release to make some clarifications. That's all. And in your own words, you said you are here as police officers. You are trying to protect lives and property and to ensure that you protect that. That is why I'm asking whether are you foreseeing any crime here? Because we didn't call for any crime. All we were calling for is to have a press conference so that we shed light on issues surrounding the impasse of the APRC. That's all. And in a private place where we can maintain our position, we can maintain the security with no interruption. mbokk yi ni ngeen ko gisee noonu yéen a ngi si daan Gambian Talents TV tey fi nga xam ne mooy fii ci kër Jerending Mr Jere yow la gars yi ñëw ngir jël si tey yow lan nga mën a wax ci loolu noonu police yi ñëw nañ ngir jël si la lan nga def ak lan moo tax ñu war laa jël si tey. Man the last time ñi nga xam ne ñun ñoo nekkoon APRC ba ñu daaxalem ñoom Fabakary Tombong Jatta dégg naa ne about 3 or 4 days back def nañ seen press conference saying that they will write to the Inspector General of Police su ko defee ñun ñi nga xam ne ñun no to the alliance suñu solee the logos or anywhere of APRC police arrest you. Why we feel that we have an obligation to our supporters because the APRC constitution binding all of us and everybody is under that law. So we want to show the people the illegality and the legal and the illegality, what the APRC constitution say, and we want to show to the, to our supporters whether they went to alliance legally or illegally. So this is why we call a press conference to throw light, to our supporters, whoever support, APRC, because APRC has a constitution. So you cannot do anything, without the constitution, or you can only go by, what the constitution has been said. And we have our legal advice and we go through to the constitution. We see so many irregularities that we want to enlighten our supporters. So to my surprise, I came here, the police came. They told me that, I Jerry. I say, I'm Jerry. He say, yes, the police need you at Banyununding. I say, for what?
He said, first, what he also tell me is, you want to stage a meeting without having a permit, which I told him that I'm not going to stage any meeting. I am here to make a press conference. All right. He said, okay, but you can go. You know, our boss say you go. I say, for what? You know, still, I say, I don't think there is need for me to go because I am law abiding, you know, and I don't think I offend the law. So if they are coming to me, you know, saying that to go and answer, you know, I know to them, they may think that it is not arrest. But I think that they purposely came to arrest me. Because when you say go and answer, you know, without knowing what I have done, you know, definitely. And I was so, you know, angry, you know, the way I said to her, I say, I'm not going. Yes, I say, I'm not going. But now I'm having advice from my colleague saying that you go, you know, you go, whatever question they ask you, you'll be in the position to answer. So this is the situation. So, but let me warn the police, this is purely political. Let them disease themselves. There is no crime. Only crime they can intervene. But this is the illegality of our APRC constitution. So, who is in the right side? Who is in the wrong side? Yes, still, that is not yet to be determined. So what I will advise the police, let them disease themselves. This is pure political. And then we will try and see what is the best for our supporters. You know, tomorrow, then we all forge, you know, for a better APRC. So thank you. This is my contribution. Coming for Walem APRC patio mobe ntelo nente be waleto mobe be waleto. Bare komanto ntolbe mole tam patio timi alonko atijang dung ay patio karfale. You know, walem se professor Alhaji Yaya Ejije Jameti. Ngalone aya karafa tombo male so wo karafaro kono yela nidia kuoke ama min kalamuta so ilafta mobe sambalaje wala mnyinti toli ya jibele itol nim barole bita alliance so itoli ya je kujama le photo ko patio man kodo soto pour kalo afangwe ino fulanjango iko ya jammele tol instruct pour ning adam barwe diam ning ibenta itita coalition la ntol min ya lonko nga ya jamme lonne ndu tol fana manke ko mankati nkoy ko no nkoy ko evidence wolu dinna after tol nga lonko more than 8 months ini ya jamme buka diam so nkoy ko wote kenola nkoy ko ale modol le baynu njang turu ate ale audio le bondi so signing sa lafta mol sambala to baro which is a surprise al evidence bondi al audio bondi because atol le ka record no but man na bondi no so ntolbe o balam bayalla nko notu coalition adu moli enjele moli moyle fom fotata bito fo pati tio fango nata diam gambia no lu mume beya moy ko ame kiala bi me kiala sama so yalo wo koitale so sign inata minke maluringo inata minke sa inata patio nyinta yake 30 iko because congress ye tolle tombong i tolle bije so i tolle be kango sotola bare nganyillo ne ko ntol nga congress min beke congress kilin tije mi Fabakary nyolo tombong ntol nga wolone andu ni congress lafta leadership pour kaya jamme bondije Fabakary lafta pour molia tambindi ni congress bekela wo kaytoli nyanta safela le candidate li nanang yeta congress ni min vote in fine ni ma min vote in bare wol dol man soto nse ku kilim falet 2018 biringa ke ngaya jamele tombong our flag bearer party leader from 2021 to 2026 andu ngabe records kono la be gaset kono le
ya kalamtale birim botana woto Fabakary nyol sita sekere kono ya jamme to bondije Fabakary ato sambaje biringa to sambaje ntol malong all party militants ya mirako ya jamme tole bije fo Aliou Mamadi Ndiaye mimbe IEC wala nata fo mole ko atole ba fo la ko ya jamme isa party leader ya jamme sa party leader but ya jamme to mantara itol la fenkoto so biriyo fo nata ntata je ay press conference ning fenke Please, can you please excuse us, please? don't interrupt me. Can you please excuse us, please? Yes. Yes, you have been needed at the station. Yes. And we give you almost 1 hour. Yes. So we need you to the station, please. Yes. Yes. Is it a force? It's not a force. But No, is it a force? No, but you are threatening me. No, you are threatening me. You are threatening me. You are threatening me. Go away. You are threatening me. You cannot threaten me. You cannot threaten me. No. You are threatening me. You cannot use force. You cannot use force. waaw gis ngeen mbokk yi li nekk di am xëccoo bi nga xam ne mooy am ngir dañ soxla ki nga xam ne moo di jëriñ ki nga xam mooy jëri mende ngir mu dem rek wuyu ji waaye nee nañ mujj gi force la nekk di demee gis ngeen lu nekk You can go. yanda bla yala diamo la ma yanda kal kundu wonya yanda bla rek al yala diamo la ba bala tara kumo ko la ma yanda ka kundu o man dak démocratie ni te démocratie na faat anda bla ay atra kumo min ko na ay kumo to sinni rek ay atra min ko na atra diamo la abla ja diamo la ba adama yanda kala ka sembo yu saka ni mu démocratie di mo be nyanto so le dia ya diamo ila banko la mo be nyanto so le diamo baba yanda ka obre ka bo ke ma yanda ka diamo mo ma yanda ka ke yanda o bla la ay mbokk yi gis ngeen lu mu nekk di demee ñu ngi nii di dem fi nga xam ne rek moo ci police station bi gis nga jël si nañ ki nga xam ne moo di ki nga mooy Jerry Nding ginnaaw rek ba police yi ñëwee ci suba gi di wax ak moom moom it ñu nekkoon di waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo di taskatu xibaar yi. If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonic's money transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonic's money transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. coronavirus. Bukan waringe si million sa jupae kungangar ama pikireti coronavirus.
coronavirus kwa kaka sumut kan manje bajuta nyine bajuta nine bajuta nifa bajuta nine bajuta stek kaka ko sumut kan manje bukana tuku gore banni baj ke bare sumu yene tere gudi ko sumut kati coronavirus tate ten tembe nyaaji baj tikire yo ko nem vaccine manje anu tan awurna pour mana janga yo bangol tanka fanga fa ko sumut kati covid-19